ari ikereka ria kuhunga magatheti tumurike maria makiri thiini wa ngatheti citu rucini rwa umuthi. Ndina ngatheti igiri, ndina ngatheti ya The Standard oro ndomwe na ngatheti ya The Daily Nation. Na mamwe ma maria magitamburukitio thiini wa ngatheti ya ino ya The Standard rucini rwa umuthi ni horo wigie mikwa ya video oro ndomwe na ya miario gatagati ka uria wari governor Mike Sonko na wakimucirithania wa igoti nene gwitwo Chitembwe, na ni horo ragithie na mbere gwitamburuka thiini wa nenda cia muingi iguru rigie miario ino iria yakorirwo ikirekondwo ni governor uyu gwitwo Mike Sonko, na ni thutha wake gukorwo ati hakiri na gicunjĩ kia mugunda kiri mucii wa Nairobi kiragithie na mbere na gukigucanirio. Ni horo tamburukitio na njira ndikiru muno makiria ona thiini wa karatathi gakwa guo ka mbere. Kiria kirakionekana kiri haha uguo ni mbica ya uria wakiri governor wa Nairobi Mike Sonko oro ndomwe na mucirithania uyu wa igoti nene ogwitwo Chitembwe. Mangi magithiete na mbere na gwitamburukio ni ngatheti ino ya The Standard rucini rwa umuthi ni uhoro wigie kubutwo wira kwa arangiri na kana kwa arugamiriri anene a njera ya kamiti hamwe na maabitha angi aria maragikorwo magikio ngono iguru rigie kura kwa ekwirwo atatu a kiutoi thiini wa njera ya kamiti. Onaguo no undu tamburukitio na njira ndikiru muno makiria thiini wa karatathi gakwa uguo ka gatandatu ka ngatheti ino ya The Standard. Kukina mangi maingi maragithie na mbere na gwitamburukio na ndenda tuhumbure nginya karatathi-ini ga gatatu ka ngatheti ino ya The Standard rucini rwa umuthi na tukimurike maria magikiritwo na njira kana magikirirwo na njira ndikiru muno rucini rwa umuthi. Thiini wa karatathi gakwa uguo ga gatatu kiria kirakionekana kimurikitwo na njira ndikiru muno makiria ni watho uria urakihetũkirio na ningi gucoka wikirwo kirore ni mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta. Ni horo wigie endwa aria magikoragwo makiri nja ya kihiko na muno makiria aria magikurikanaga ta mpango wa kando. Riu niguo ukorwo ati uri thiini kana ni uri hotaga kwamukira igai kuma kuri muthuri waku uri gikoragwo ugibatara gukorwo ukiruta wira, na ni wira wa kuonania ati urari ndugu-ini na muthuri ucio kwa ihinda ria miaka 2 niguo ukorwo ukiri umwe wa aria mari kigayaga muthuri ucio. Na ni horo agithii na mbere na gwitamburukio haha uguo na uragituika ati kuringana na watho uria urakimurikirwo ni na uragikana kuringana na watho uria urakiandikirwo na gucoka wikirwo kirore ni muthamaki wa bururi Uhuru wa Kenyatta muthenya wa ira ni ati riu andu aingi aria maracokete kwiyumiria thutha wa muthuri gukua ati nio marakiria atumia ao mari gibatara gukorwo ati ni wakiruta wira wa gukorwo ati ni urakirugamirirwo ni muthuri uyu kwa ihinda ria miaka 2. Na to uguo tu kiria kingi kirikoragwo gikimurikwo haha uguo ni uria muragikaranitie nake na ona ciana cianyu iria murakigite hamwe nake ni iria gikoragwo ikimurikwo na njira ndikiru muno makiria, na ni riria wagithii igoti-ini kuga ati urari mutumia wa muthuri uyu. Gaka ni kaundu kakionekana riu ni gagithii na mbere gakigarurite maundu na muno makiria guoka ni aria makiyumiragia thutha wa muthuri gukihuruka. Ni undu tamburukitio na njira ndikiru thiini wa karatathi ga gatatu ka ngatheti ino ya The Standard rucini rwa umuthi. Tugitamburuka thiini wa karatathi gaka na ka ngatheti ino ni horo uragithie na mbere na ugitamburukio na njira ndikiru muno makiria, na ni horo wigie mikanda ya video ro ndomwe na miario ya iria yaikorirwo ikirekondwo ni uria wari governor wa Nairobi Mike Sonko hamwe na wakiri ugwitwo Said Chitembwe, na ira ikorwo ikianjia guthunguka thiini wa nenda cia muingi muthenya wa ira kuria Sonko arakiuga ati Chitembwe ni umwe wa andu aria matana ikorwo makinyikana maragikorwo magitua matua mao iguru riake ni undu wa gukorwo ati kuri na maundu maragikoretwo makiri kuo, na ni undu urakionekana ugithiete na mbere na ugitamburukio muno makiria. No indi Chitembwe kana wakiri ugwitwo Chitembwe ni agithie na mbere na gwitetera akiuga ati mundu uri na wira no akorwo agithie na mbere kana akikorwo akiuneana kuri ruhonge rwa DCI, ona ningi akirutengemania thiini wa kamiti ya JSC iria kiramataga uruti wira wa mawakiri guku bururi-ini oro ndomwe na acirithania niguo akorwo agithurimo. Gukirora uguo Chitembwe augite ni arari na umenyo ati ni kuri mikwate ino ya video oro ndomwe na miario kuma mweri wa mugwanja mwaka uyu riria maundu maya manjiriirie kuhana ta marethegea gatagati gake na governor uyu wa Nairobi ugwitwo Mike Sonko.
Gukire oguo Chitembwe ni agithiite na mbere na ukihinyiriria kauga ati maundu kana mikanda eno orondomwe na thauti ici ni cithondeketwo na kuri maundu igetigite na njati uria ciakire kuma haria kabere. Ni horo rakionekana utamburukitio na njira ndikiru muno makiria thiini wa karatathi ga koguo gaka na kagatheti eno ya The Standard rucini rwa umuthi, akiuga gavana uyu wa urari gavana wa Nairobi Mike Sonko ekite u kuona riu ndari na undu ungi tiga gwitikira ati gavana wa gatatu wa county ya Nairobi ni mutumia na ni uria akiamurite ta munini wake ugwitwo Ann Kananu, na ni undu urakionekana ugitamburukitio na njira ndikiru muno makiria thiini wa karatathi ga koguo ka gatheti eno ya The Standard rucini rwa umuthi. Mangi magitamburukitio thiini wa karatathi ga koguo gakana ni uhoro wigie mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga agithie na mbere na guyukirira munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto iguru rigie utonga wake ona kimanjika kia mbeca iria aragithie na mbere akeneangerete muingi kuria guothe aragithie na mbere na gukihu campaign ciake na muno makiria rire twerekeire githurano kinene kia mwaka wa 2022 gukirora uguo akiaria muthenya wa ira ari kurigo mwena wa Kibira Raila aragithie na mbere na gukira akiuga ati mushara wake ni wa kimanjika gia ciringi milioni 2 no ni araremwo ni gukorwo ati agitaukwo kuria munini wa mutongoria wa bururi Ruto aragithie na mbere na gukiruta makiria ma ciringi milioni 100 iria aragithie na mbere na gugitamburukia campaign ciake na gukinengereria muingi o kuria guothe agithie riria aragithie kuhunjia kioneki giake gia gukorwo ati ni arakenda gukimera kana ni arakimereria matagetirwa kia utongoria wa bururi. Gukirora uguo utongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni athiite na mbere na gugitamburukia maundu make iguru rigie kigina kiria Ruto aragithie na mbere na gukinengera muingi ginya kuria uguo mwena wa kana ginya kuria uguo makanitha-ini, akiuga ati haha mbeu njithi yagirwo ni kuracuria maitho na mamurike maundu maya na njira ya kinyi mbere ya kimakituite matua mao ati niwe makiamura mwaka wa 2022. Gukirora uguo augite ni ugithie na mbere na gugitindika kioneki giake kia Azimio ra umoja neguo akorwo akiyukia getirwa kia uthamaki wa bururi guoka ni mwaka wa 2022. Na tugitamburuka thiini wa karatathi ga gatano turona mbica ya muthamaki wa bururi Uhuru wa Kenyatta hamwe na mwandiki mukaru kuma bururi-ini wa US ugwitwo Antony Blinken makire thiini wa thingira wa iregi muciini wa Nairobi muthenya wa ira. Blinken akinyitwo geni ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ari icera-ini riake guku gitaro-ini kia Africa kuria maragithie na mbere ukigacirithia maundu megie thiriti cia kiugitiri oro ndomwe na cia kiwonjoria thiini wa gitaro giki uguo kia Africa. Gukirora uguo ni maragithie na mbere na marakiariria maundu matiganite na akire thiini wa icera ria nduku cigano na guku gitaro-ini giki kia Africa kuria arakianjiririe icera riake guku bururi-ini wa Kenya niguo makorwo makiariria maundu matiganite na mutongoria wa bururi maki bururi iguru rigie maundu ma kugacirithia ugitiri na muno makiria thiini wa gitaro giki uguo kia irathiro kana kia irathiro ria gitaro kia Africa niguo gitagwo East Africa. Ukirora ati thiini wa gitaro kia gikiugo kia irathiro ria bururi mabũrũri ta Ethiopia rodomo na bũrũri wa Uganda ni mabũrũri marakionekana ugitiri ta uragithie na mbere ukihagukite na njira ya mwanya o bũrũri ni undu wa ica ikuhi kure bũrũri-ini wa Ethiopia nditimurano no iragithie na mbere na gutitimurano gatagati ka arumiriri matiganite ara maragithie na mbere na gugiukanira. Riu Blinken ari icera-ini riake guku bũrũri-ini ni marakiranire uhoro wigie kugacirithia thiriti gatagati ga bũrũri wa Kenya orodomo na bũrũri wa US iguru ria maundu matiganite. Ni horo tamburukitio na njira ndikiru thiini wa karatathi ga gatano ka gatheti eno ya The Standard rucini rwa umuthi. Tugitamburukia mangi magithiite na mbere na gutamburukio thiini wa karatathi ga koguo ga gatandatu ka gatheti eno ya The Standard rucini rwa umuthi ni uhoro wigie ati kuri na muira uragithie na mbere na gutariria uhoro wigie kwirwo aria marakiurire thiini wa jera na uria mundu ugwitwo kana uria urakiri General of Prisons ugwitwo Wycliffe Ogaro aragikorirwo akininirwo wira wake muthenya wa ira ni mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta na koragikorwo gukihitithio mundu ungi o ne thutha wake wikorwo ati kuri na andu kana kuri na ekwirwo atatu akiutoi marakorirwo makiura thiini wa jera ya kamiti na njira iri kiriga kuona ati guku thiini wa jera no ya kamiti
nĩ koragwo na ũgitĩri ũgacĩrithĩtio na njĩra nene mũno makĩria, na nĩ ũhoro ũrakĩonekana ũtambũrũkĩtio na njĩra ndikĩru thĩinĩ wa karatathi gaka ũguo ga gatandatũ. Ona mbica iria iragĩthiĩ na mbere na gũkĩonanio haha ũguo nĩ mbica cia mũndũ ũgwĩtwo Wycliffe Ogaro mũthenya wa ira rĩrĩa aragĩkorirwo agĩikio ngono na gũgĩtwarwo thĩinĩ wa rũhonge rũrĩa rũkĩhũngaga mahũri rwa ũthuthuria gũkũ bũrũri-inĩ rwa DCI nĩguo akorwo akĩhũngwo mahũri igũrũ wa kĩrĩa oĩ guoka nĩ kũra kwa ekwĩrwo aya atatũ akĩũtoi gũkũ thĩinĩ wa njera ya Kamĩtĩ. Na to ũguo tu, mbica ingĩ iragĩthiĩ na mbere na kuonanio haha ũguo nĩ ũhoro wa wĩgiĩ mĩkanda. Harĩ na mũkanda ũrakĩonania ta ũngĩkorwo ũkĩhũthĩrwo nĩ ekwĩrwo aya gũkorwo magĩthara, na ningĩ marima merĩ kana marima marĩa marakĩonekire ekwĩrwo ta marakĩhũthĩrire gũgĩkorwo magĩthara. Nĩ ũhoro ũrakĩonania kana ũgagĩthiĩte na mbere ũtambũrũkĩtio na njĩra ndikĩru mũno makĩria igũrũ rĩgiĩ gwĩthara kwa ekwĩrwo aya atatũ arĩa marakĩũrire kũrĩa ũguo thĩinĩ wa thero ya Kamĩtĩ mũthenya wa kiumia gũkĩroka gũkĩa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. Tũgĩtambũrũka karatathi-inĩ ka mũgwanja kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere na gũgĩtambũrũkio na njĩra ndikĩru mũno makĩria haha ũguo thĩinĩ wa karatathi gaka nĩ ũhoro wĩgiĩ mũnini wa gavana thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyĩrĩ ũgwĩtwo Karogo, na rĩu kũragĩtuĩka atĩ Caroline Karogo kũrĩ na gĩkundi kĩa makĩria ma andũ 70 arĩa matengemanĩtie irendekithia rĩake agũkorwo agĩikio nja, na nĩ ũhoro wĩgiĩ marakiuga atĩ ndaragĩthiĩ na mbere na gũkĩrũmĩrĩra maũndũ na mawatho na mĩtaratara marĩa mathĩrĩirwo nĩ wabici yake, na ũguo magĩtengemania rĩendekithia kũrĩ karani wa mbunge ya Nyĩrĩ gũgĩkorwo akĩnengereria speaker wa mbunge ĩno nĩguo makorwo makĩambĩka ndereti ya gũkorwo makĩhagũra mũnini wa gavana thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyĩrĩ ũgwĩtwo Caroline Karogo. Mbica ĩrĩa ĩkĩrĩ haha ũguo nĩ mbica ya gavana Mutahi Kahiga oro ũndũ ũmwe na mũnini wake ũgwĩtwo Caroline Karogo makĩgeithanĩtie na magakenanĩra na njĩra nene mũno makĩria. Na rĩu ngathĩti ĩno ĩgakĩandĩka atĩ nĩ fresh twist atĩ thutha wa gĩkundi kĩmwe gĩkorwo gĩkĩendekithia gũikio nja kwa deputy governor wa kaũntĩ ya Nyĩrĩ ũgwĩtwo Caroline Karogo. Nĩ ũhoro ũtambũrũkĩtio na njĩra ndikĩru ona itũmi iria maragĩthiĩ na mbere na gũgĩtengemania cia gũkorwo agĩikio nja thĩinĩ wa ngathĩti ĩno karatathi gaka ũguo ka mũgwanja. Thĩinĩ wa karatathi ka kanana nĩ ũhoro wĩgiĩ mũhũri wa mbica wa ngathĩti ĩno ya The Standard ũrĩa wagĩkũrĩrĩga gũkĩhurũka ũgwĩtwo Hudson Wainaina na ũrĩa wakĩhurũkire kiumia kĩhetũku, na imwe cia mbica iria anakĩhũra nĩ irakĩonekana ikĩrĩ haha ũguo cigĩcoretwo na njĩra ya mwanya mũno makĩria. Gũtuĩka atĩ Wainaina arĩ ũmwe wa ahũri mbica arĩa makĩhũraga mbica cia mwanya mũno makĩria, na nĩ ũhoro wa gĩthiĩ na mbere na gwĩtambũrũkia mbica ĩmwe ĩrakĩonanio haha ũguo yarĩ mbica ya ateti mũndũ ũgwĩtwo Kenneth Matiba oro ũndũ ũmwe na Martin Shikuku makĩrĩ kũrĩa ũguo thĩinĩ wa thukuru wa Hillcrest mwaka wa 1992, na harĩ ona mbica ĩngĩ ĩrakĩonanio haha ũguo ĩgĩcoretwo ya kijana wa Marua oro ũndũ ũmwe na mũtongoria wa mbere wa bũrũri ũyũ ũgwĩtwo Mzee Jomo Kenyatta ĩrĩa akĩonekana atĩ nayo amĩhũrire arĩ ihinda-inĩ rĩmwe kũrĩa ũguo mwena wa Masinde Mũrirũ. Nĩ ũhoro wagĩthiĩ na mbere na gũgĩtambũrũkia magĩkũngũĩra njamba ĩno ĩgwĩtwo Hudson Wainaina arĩ mũhũri wa mbica wa ngathĩti ĩno ya The Standard mĩaka ya hau kabere, na andũ maragĩthiĩ na mbere na gwĩkũngũĩra ũrĩa akĩrutaga wĩra wake. Na tũgĩtambũrũka thĩinĩ wa karatathi ka 10 nĩ riboti ya mwanya ĩgĩtambũrũkĩtio nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na marĩa maragĩthiĩ na mbere na gũgĩtambũrũkio haha ũguo nĩ maũndũ ma gĩthomo. Kĩũria kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere na gũgĩcokio haha nĩ gĩtũmi gĩa arutwo arĩa magĩaga na grade ya A makorwo mategũgĩthiĩ gũthomera indo iria magĩkwa kana kothi iria makoragwo makĩrirĩria ta kothi cia iroto ciao mũtũrĩre-inĩ, na nĩ ũhoro wakĩonekana ũtambũrũkĩtio na njĩra ndikĩru mũno makĩria. Na rĩu kũragĩtuĩka atĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩgĩthuthuragia maũndũ ma gĩthomo na wandĩkani wa arimũ TSC oro ũndũ ũmwe na rũhonge rwa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ iragĩthire na mbere na gwĩka mogarũrũku ma ũrĩa Akenya na mũno makĩria arutwo arĩa mararĩkia kĩrathi gĩa form 4 marĩkoragwo makĩingĩra thĩinĩ wa university. Kũrĩ na mĩtaratara ĩragĩthire na mbere ĩgĩcenjetio thĩinĩ wa gĩthomo na maũndũ mangĩ maragĩthire na mbere na gũgĩtabarĩrwo, na riboti ĩno ya mwanya ĩgagĩthiĩ na mbere ĩgĩtambũrũkĩtie gĩtũmi kĩnene mũno makĩria kĩa arutwo arĩa magĩaga grade ya A thĩinĩ wa secondary gũkorwo atĩ matikinyanagĩria iroto ciao cia gũthomera kothi iria
mendete. Hihi maundu maya nimekugaruruka thutha wa kamiti ya githomo guku bururi-ini orondo na ruhonge ruria wandikani wa arimu TSC gukorwo magoithagoithĩtie ngathĩ imwe cia kothi imwe iria ithomagĩrwo guku bururi-ini. Na muno makiria kothi ya warimu iyo ni imwe ya iria iragithire na mbere igaruritwo na kuragituika kindu ta mathabu matiri gikoragwo makiri compulsory na kana ma o muhaka na ni kaundu karakionekana gugithie na mbere kamurikitwo na njira ndikiru. Dalili iragithie na mbere na kurekerio ni riboti ino ya mwanya irauga ati arutwo 18 harĩ igana matikoragwo makiamukira kothi iria mekoragwo makienda kuhingia thiini wa iroto ciao. Ni kaundu gatamburukitio na njira ndikiru muno makiria thiini wa riboti ya mwanya karatathi-ini gaka uguo ka 10 ka ngathĩti ino ya The Standard. Tugitamburuka thiini wa karatathi ka 10 ka ngathĩti ino ya The Standard maria marakionekana magitamburukitio na njira ndikiru haha uguo ni uhoro wigie munini wa mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto na riu kuragituika ati mubango wake mweru na mutaratara wake urakionekana ta urakeiyukio ni magavana amwe kuma gicigo kia Central Kenya na ni uhoro urakionekana ugithiete na mbere ugitamburukitio na njira ndikiru muno makiria. Na haha uguo akionekana kuri na atongoria amwe maragithie na mbere na ugitamburukia mito yao ya ukorwo ati no manyite munini wa mutongoria wa bururi mbaru na ica ikuhi wakionekana nditimurano iria iragithie na mbere na ugitamburukia kuri go thiini wa gicigo kia Meru ta ingikorwo igicenjia maundu uria maikarite thiini wa gicigo giki kuona Kiraito Murongi one governor wa kuri go mwena wa Meru ta agithie uguo na maundu magicenjie. Na ni thutha wa icera ria munini wa mutongoria wa bururi kuri go mwena wa Meru na ni kuragithia na mbere na ukiariria muingi na riu maundu marakioneka ta magigithie magicenjetie. Na ica ikuhi ni kurakionekana ati ona governor wa kuri go county-ini ya Nyandarua ta maundu maragithie na mbere na ugicenjia na arakionekana onake ta angihagura mbao ciake na arekerie erekere mwena wa munini wa mutongoria wa bururi. Na no mwaka maundu maragithie na mbere kana ono kuragithie na mbere haha uguo ni kuonania ati kadi itiri irakihithuka wega guoka ni atongoria amwe aria makiri thiini wa thirikari mari na uge munene guoka ni githurano kia mwaka wa 2022 na tugitamburuka nginya karatathi ka 14 na 15 na maria maragithie na mbere na gutamburukio ha thiini wa karatathi ka 14 ni uhoro wigie ati riu athathauri a maundu ma kimwiri kana ma ugima wa mwiri ni maragithie na mbere na gukiuruta mukana wigie atumia aria marakinyua njohi na muno makiria atumia na airetu aria marakinyua njohi makiuga ati miturire yao guoka ni aria marakihanda maundu me ukorwo makiri maritu muno makiria kuona ugima wa mwiri wa ciana iria magukorwo makigia ni igukorwo igugicenjia na njira nene muno makiria. Ona ningi ciana ici igakorwo itari na ugima mukinyaniru wa mwiri. Ni uhoro wigie kunyua njohi kwa atumia na airetu aria muno makiria maragithie na mbere na kuhanda na makiri thiini wa ikerekare rio kiuga ati no mohenda na ni kaundu kagithiete na mbere gakirutitwo ni atarani o ndumwe na athathauri a maundu megie ugima wa mwiri. Na tugitamburuka thiini wa karatathi ka 16 ka ngathĩti ino haha uguo ni hatukimurika gatuni ka ngathĩti ino rucini rwa umuthi na ni turakiona atongoria matiganite amwe aria marakiyumiria gukorwo makirũĩra gĩturwa kia uthamaki wa bururi na riu umwe wao akigitwo haha uguo na agakireherwo athiriti angi aria marakimwira ati riu ihinda riaku ni ikinyu na aya nio makiyumiritie gugikorwo ati ni ucagura umwe wao agituike ta running mate waku. Na gatuni kega muno rucini rwa umuthi karia gacoretwo ni ngathĩti ino ya The Standard rucini rwa umuthi na nguraga haha uguo ni haria igua kimenyia menye na kimurigo ature arigireirwo. Ngatho nyingi muno makiria murori wa Otana TV kuona uragithie na mbere na gwitomukira kuhetukira decoder ciothe iria itakiri na marihi guoka ni kuria thiini wa nenda cia muingi thiini wa Facebook, YouTube ona ningi kuria uguo thiini wa rurenda ruto rwa Twitter ni @Otana TV #Rikiuma Ngo-Ini na Kariuki wa Ng'ang'a na turi thiini wa ikereka ria mbere ria tabarira ino ari ikereka ria kuhunga magathĩti. Tugithie na mbere tuguingira thiini wa ngathĩti ya The Daily Nation na tukorwo tukimurika maria maragithie na mbere na gugitamba rucini rwa umuthi thiini wa karatathi gaka uguo ka mbere ka ngathĩti ino. Mamwe ma maria magitamburukitio ni ngathĩti ino na mbica irakionekana haha uguo ni mbica ya urorari Commissioner General wa honge cia njera guku bururi-ini ugwitwo Wycliffe Ogaro. Riu na agituika ati na akorirwo agithengio thiini wa wabici ya magereza muthenya wa ira thutha wake
gukorwo ati niakendo ataririe niki gitumi na uria kuragethire na mbere kuona ekwirwo atatu a ki utoi guko bururi-ini ni maraikorirwo magithara kuma njera ya Kamiti. Na maundu mangi maragithie na mbere na gwicambũrũkio haha ũguo ni icera ria mutongoria kana mwandiki mukaru thiini wa bururi kana kuma bururi-ini wa US ugwitwo Anthony Blinken gwikorwo acerete guko bururi-ini muthenya wa ira mbere ya tukerekeire githurano kia mwaka wa 2022 na kiria kirakĩarĩrio ni ngathĩti ĩno ni muno makiria ni uhoro wigie korwa na bara cia utoi muno makiria guko gĩtaro-inĩ kia irathĩro ria bururi kana irathĩro ria gĩtaro kia Africa. Na ni maundu maingi mũno maragithie na mbere na gũgĩtigĩrĩrwo kana gũgĩtambũrũkio ni ngathĩti ĩno maria maragithie na mbere na gũkĩarĩrio ni mutongoria wa bururi horo ndũmwe na mwandiki mukaru thĩinĩ wa bururi wa US ugwĩtwo Anthony Blinken. Ni tutambũrũke nginya karatathi-inĩ kana ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tũkĩmũrĩke marĩa magĩthiĩte na mbere matambũrũkĩtio haha ũguo. Kiria kiragĩtambũrũkio haha ũguo nĩ gĩthagathago kiria kĩrakiumĩrio kũrĩa ũguo thĩinĩ wa nyũmba ya magereza. Gũkũ nĩ kũrĩa honge ciothe cia kĩnjera cikoragwo igĩcemana kana wabici nene cia honge ciothe cia njera gũkũ bũrũri-inĩ ikoragwo igĩtabanĩrio, na rĩu kũrakĩonekana atĩ muthenya wa ira mundu ugwitwo kana uri urakiri Commissioner of Prisons ugwitwo Wycliffe Ogaro ni akorirwo agithengio wabici-ini na mutongoria wa bururi arakorwo akiamura Brigadier muhuruku wira ugwitwo John Kibaso Warioba gukorwo akiamurwo ta commissioner mweru wa kuria uguo thiini wa ruhonge rwa njera guko bururi-ini. O ni thutha wa ekwirwo atatu a ngero cia utoi gukorwo maetharite thiini wa njera ya Kamiti toria twakihutia thiini wa ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mbica ĩrĩa ĩgĩcoretwo haha ũguo nĩ mbica ya mũthamaki wa bururi Uhuru wa Kenyatta makĩrĩ na Brigadier uyu muhuruku wira ugwitwo John Kibaso na thutha wake gukorwo akiamurwo na akorwo agituika akorwo akihitithio muthenya wa ira na aiyukie wabici niguo gukorwo magitabarira maundu na mirutire ya wira thiini wa wabici ino ya magereza. Na ni horo gitambũrũkĩtio na njĩra ndikiru thiini wa karatathi gaka ũguo gaka na ka ngathĩti ino ya The Daily Nation. Thiini wa karatathi ga gatano maria maragithie na mbere na gũgĩtambũrũkio haha ũguo ni horo twakihutia ningĩ na njĩra ndikiru muno makiria thiini wa ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ igũrũ rĩgiĩ mũcirithania wa igoti inene gũkũ bũrũri-inĩ ugwĩtwo John Chitembwe agĩthiĩ na mbere na gwĩtetera thutha wa mĩkwa ya video ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere na gwĩtamba thiini wa nenda cia mũingĩ atĩ nĩ akĩrĩire kanyamũ kanini guoka nĩ maũndũ maya ma mĩgũnda ĩrĩa ĩkĩrĩ thiini wa Nairobi, na arakiuga atĩ maũndũ maya kana mĩkwa ĩno ĩragĩthiĩ na mbere na gwĩtamba thiini wa nenda cia mũingĩ nĩ mĩthoge ona ningĩ ti ũrĩa yakĩrĩ. Gũkĩrora ũguo Chitembwe agĩthiĩte na mbere na gwĩtambũrũkia kauga atĩ nĩ arĩ na ũmenyo atĩ nĩ kwarĩ na mĩkwa ta ĩno kuma mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ na nĩ aragĩkoretwo agĩtanya ĩkĩrekererio o ihinda o rĩothe, na no aragĩthiĩ na mbere na gũgĩtetera akiuga mũndũ wĩna wĩira igũrũ rĩgiĩ mĩkwa ĩno agĩthiĩ agĩtengemanie wĩira wake mbere ya kamĩtĩ ĩrĩa ĩgĩthũrimaga mawakiri na majaji gũkũ bũrũri-inĩ ya JSC nĩguo akorwo agĩtacũkĩrio makinya. Nĩ horo tambũrũkĩtio na njĩra ya ndikiru thiini wa karatathi ga gatano ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũgĩtambũrũka thiini wa karatathi ga gatandatũ ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ horo wĩgiĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akĩrĩ thiini wa icera rĩake rĩa kũrĩa ũguo kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi na arakĩaragĩria mũingĩ kũrĩa ũguo na wacuka na aragĩthiĩ na mbere na gũgĩtarĩria atĩ nĩ agũkorwo agĩteithĩrĩria makĩria ma mbeũ njĩthĩ na mũno andũ arĩa makĩrĩ thĩinĩ wa rũhonge ya CRB na akorwo agĩtuĩka nĩ makĩria ma andũ mirioni 14 na rĩu nĩ akĩranĩire gũkorwo atĩ nĩ agũkorwo akĩmateithĩrĩria nĩguo gũkorwo makiuma thĩinĩ wa mũbango ũyũ wa CRB ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere na gũgĩtũma mahinyĩrĩrĩke mũno makĩria kuona ona ngombo matiragĩciamũkĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo makorwo magĩthiĩ na mbere na gũkĩarahũra mĩtũrĩre yao. Gũkĩrora ũguo mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩ aragĩthire na mbere na gwĩtambũrũkia akiuga atĩ mũbango wake wa bottom up nĩguo mwega mũno makĩria kuona
niguo ukwarahura wonjoria wa bururi ona ukwarahura muno makiria mbeu njithi aria matakiri na mawira ni megukihota gukorwo makiyandika na maundu makorwo magigicenjia. Arakionekana agicoretwo haka na mbica irakionekana haha uguo ni ya munini wa mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto akĩarĩria andũ kũrĩa mwena wa Chuka kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, na kĩranĩro gĩake ni guteithĩrĩria makiria ma andũ milioni 14 makorwo makiuma thĩinĩ wa mũbango wa CRB. Na hamwe ha atongoria aya marakĩrĩ nao kũrĩa ũguo thĩinĩ wa kaunti na icera rĩake kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ni hamwe na senator ũgũtwo Kithure Kindiki, oro ũmwe na senator wa kũrĩa mwena wa Murang'a ũgũtwo Irũngũ Kang'ata, atongoria angĩ akũrĩa mwena wa Mount Kenya hamwe na mũtongoria na mũmbunge Gitonga Murugara wa kuma kũrĩa ũguo Tharaka, Kirembe Mbiũki wa kuma Mara, Patrick Munene wa Chuka Igamba Ng'ombe, oro ũmwe na Aisha Jumwa wa kuma kũrĩa ũguo mwena wa Marindi, utekũriganĩrwo na mũtumia mũrũgamĩrĩri kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ũgwĩtwo Beatrice Nkatha. Ocio nĩo mararĩ na munini wa mũtongoria wa bũrũri hamwe na atongoria angĩ kũrĩa thĩinĩ wa icera rĩa mwena wa Tharaka Nithi. Tugĩtambũrũka nginya karatathi-inĩ gaka na ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ, marĩa maragĩthiĩ na mbere na gũgĩtambũrũka haha nĩ mbica ya mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga, na rĩu kĩrĩa kĩrakĩonekana haha ũguo arakiuga atĩ nĩ megũgĩthiĩ na mbere makĩaranĩirie na amemba thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ ũguo kĩa ODM mbere ya makĩerekeire thĩinĩ wa nomination cia kĩama kana ithurano cia wamũrani cia kĩama gĩkĩ ũguo kĩa ODM. Na nĩagĩthiĩte na mbere na gũgĩtarĩria akiuga atĩ egũkorwo akĩaranĩria na andũ arĩa mararũgama iturwa itiganĩte nĩguo ona gũkĩgiria kana gũkorwo magĩthema gũkorwo atĩ kura nĩ ciagayanio gatagatĩ ka arũĩrĩri iturwa itiganĩte guoka nĩ thĩinĩ wa iturwa itiganĩte guoka nĩ kũrĩa ũguo thĩinĩ wa icigo iria makĩnyitagwo mbaru na njĩra nene mũno makĩria. Arakĩaragia ũũ akĩrĩ kũrĩa ũguo mwena wa Chungwa House na nĩ kaunti-inĩ ya Marsabit mũthenya wa ira, na agĩthiĩ na mbere na gũkĩarĩria atongoria arĩa marakĩrĩ nao kũrĩa ũguo mwena wa Chungwa House mwena wa Nairobi makiumĩte kaunti-inĩ ya Marsabit. Arakiuga nĩ megũkorwo magĩikara thĩ na maranĩrie nĩguo magĩkorwo magĩtuithania ngũĩ iria irakĩonekana ta ingĩgĩthiĩ na mbere na gũgĩtumũkana na mũno makĩria guoka nĩ ithurano cia wamũrani, ona arũĩrĩri iturwa arĩa marakĩenda gĩturwa kĩmwe kĩ okorwo nĩ ta mũmbunge ũmwe magĩkorwo makĩrĩ erĩ kuma kĩama kĩmwe nĩ egũkĩaranĩria nao nĩguo magĩkorwo magĩthema ũgayania wa kura. Tugĩtambũrũka thĩinĩ wa karatathi gaka ga kenda ka ngathĩti ĩno nĩ ũhoro wĩgiĩ icera rĩa mwandĩki mũkaru wa kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa US ũgwĩtwo Anthony Blinken, akĩarĩria mũthenya wa ira akiuga maũndũ marĩa magĩkorwo mararagĩrĩria megiĩ maũndũ ma ũgitĩri no makorwo makĩrĩ thĩinĩ wa watho wa bũrũri. Na nĩ aragĩthire na mbere na gũgĩtambũrũkia akiuga atĩ thirikari ya US nĩ gũkorwo ĩkĩnyitanĩra na mabũrũri marĩa marĩ thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ ũguo kĩa irathĩro rĩa bũrũri kana irathĩro rĩa gĩtarũ kĩa Africa, na mũno makĩria mabũrũri ma Kenya na mabũrũri marĩa makĩrigicĩirie. Na arakiuga atĩ nĩ megũkorwo makĩgacĩrithia maũndũ matiganĩte megiĩ maũndũ ma kĩũgitĩri oro ũndũ ũmwe na ngirimiti itiganĩte cia kĩwonjoria na ũiguano gatagatĩ ga bũrũri wa US oro ũndũ ũmwe na mabũrũri maya ma gĩtarũ gĩkĩ ũguo kĩa irathĩro rĩa gĩtarũ kĩa Africa. Marakĩrĩ hamwe na minister wa maũndũ ma nja ya bũrũri ũgwĩtwo Rachel Omamo thĩinĩ wa mũkawa ũmwe kũrĩa mwena wa Nairobi hĩndĩ ya kĩgomano na kĩao na andĩki a mohoro kũrĩa maũndũ matiganĩte maragĩthire na mbere na gũkĩranĩrwo. Nĩ ũhoro naguo ũtambũrũkĩtio na njĩra ndikĩru thĩinĩ wa karatathi ga kenda ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũgĩtambũrũka thĩinĩ wa karatathi ka 10 rĩu andũ arĩa magĩkoragwo makĩrĩma igwa rĩu marĩ na kaũndũ ga gũkũngũĩra thutha wa minister wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ ũgwĩtwo Peter Munya gũkĩmerĩra atĩ nĩ megũkorwo makĩongererwo kĩmanjĩka gĩa ciringi 279 kuma kũrĩ thirikari o harĩ tani ĩmwe, na kaũndũ karakĩonekana gakĩrĩ ka mwanya mũno makĩria. Na rĩu akĩrĩ na kĩrĩgĩrĩro atĩ arĩmi nĩ megũkorwo makĩamũkĩra mbeca ciao na njĩra ĩrĩa ĩgwete. Ona ningĩ aragĩthiĩ na mbere na gũkĩranĩra atĩ ona mathogora ma igwa nĩ mekwambatĩra kuma kana ica ikuhĩ, kuona atĩ cukari ũkĩthiĩte na mbere na kwambatĩra na arĩmi a igwa gũkũ bũrũri-inĩ no maragĩthiĩ na mbere na gũikia makaya mao makiuga
maundu maragithii na mbere thiini wa urimi wao waya gukorwo ugikobobania urimi uyu ni horo tambũrũkĩtio na njĩra ndikĩru kuona atĩ rĩu arĩmi arĩa maragithii na mbere na kũrĩma igwa gũkũ bũrũri-inĩ marĩ na kaũndũ ga kwĩrahĩra. Tutanauma karatathi-inĩ gaka ka 10 rĩu bũrũri wa Kenya ũkĩrĩ kĩgera-inĩ gĩa gũkorwo ũkĩgũmĩrwo nĩ ndwari iria ikĩgwatanagio na kuonana na njĩra cia kĩmwĩrĩ, kuona kũrĩ na ũnyihu wa mĩbira ĩno, na nĩ ũhoro ũragĩthiĩ na mbere na gũkĩrekererio nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ, magĩthiĩ na mbere na kuga atĩ kũrĩ na ũnyihu wa mĩbira ĩno ya kuonana kĩmwĩrĩ, na nĩ ũndũ ũgũtiga Akenya aingĩ marĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo makĩgwatania mĩrimũ ĩno ya kuonana kĩmwĩrĩ. Nĩ ũhoro ũgĩthiĩte na mbere ũtambũrũkĩtio na njĩra ndikĩru thĩinĩ wa karatathi gaka ũguo ka 10, kuona arĩa onao makĩrehaga mĩbira ĩno magĩthiĩte matimĩrehete gũkũ bũrũri na njĩra nene, na kĩrĩa marakiuga atĩ nĩ ĩrakĩrengwo igoti rĩnene mũno makĩria, ũguo magakĩona biacara kana thũgũrĩ ĩno ndĩngĩgĩthiĩ na mbere na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Ũkĩrora ũguo kũrakĩonekana atĩ ũgwatania wa mũrimũ wa syphilis nĩ ũkĩambatĩrĩte na gĩcunjĩ kĩa 28 gũkũ bũrũri-inĩ kuma rĩrĩa ũnyihu ũyũ wakĩonekire kana wakĩanjĩrĩirie gũkĩandĩkithio gũkũ bũrũri-inĩ. Ndari ici nĩ igĩthiĩte na mbere ikĩrekereirio igũrũ rĩgiĩ ũtambania wa mũrimũ wa mĩrimũ ya kuonana kĩmwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ, kuona mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ no ĩragĩthiĩ na mbere na gũkĩgĩa na ũkunderu mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Tũgĩtambũrũka nginya karatathi-inĩ ka mawoni ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ ũhoro wĩgiĩ hihi nĩ mĩrerere ya ciana kana nĩ mũbango wa gĩthomo tũgũkorwo tũgĩcenjia. Nĩ kĩũria kĩragĩthiĩ na mbere na gũkĩũrio haha, na andũ matiganĩte magagĩthiĩ na mbere na gũkĩrekereria mawoni mao matiganĩte igũrũ rĩgiĩ ũrĩa mathukuru maragĩthiĩ na mbere na gwĩtambũrũkia na guoka nĩ kũmundio mwaki-inĩ arutwo gũkũ bũrũri-inĩ. Na tũgĩtambũrũka thĩinĩ wa karatathi ka mũthia ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩama kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩandĩka arimũ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũhoro gĩa TSC kĩrakiuga atĩ nĩ kĩragĩthiĩ na mbere na gũkĩmũrĩka maũndũ marĩa maragĩtũma arimũ aingĩ magĩkorwo magĩtia transfer kuma thukuru iria makĩrĩ na. Nĩ ũhoro ũrakĩoneka ũgĩthiĩte na mbere na ũgĩtambũrũkio na njĩra ndikĩru haha ũguo, makiuga nĩ megũgĩthiĩ na mbere na gũkĩmũrĩka nĩguo makorwo magĩtaũkwo nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ thĩinĩ wa mathukuru maitũ. Tuoka thĩinĩ wa karatathi gaka ũguo ka 16 ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation, marĩa magĩthiĩte na mbere magĩtambũrũkĩtio haha ũguo nĩ gatũni ka ngathĩti ĩno rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na nĩ tũrakĩona rũhonge rũmwe gũkũ bũrũri-inĩ rwa ũcirithanio na mũndũ ũmwe aragĩthiĩ na mbere na gũkĩmaitĩrĩrio ro ũguo, na nĩ ta ndoro aragĩthiĩ na mbere na gũgĩitĩrĩria, na tũrakĩona maũndũ maya na gatũni gaka mũndũ ũrĩa ũgĩgakona rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ gũkorwo agĩtaũkwo karatathi ka mbere ka ngathĩti ĩno ya The Standard. Ndũgathengere nĩtũgũkorwo tũgĩcokereria na mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ wĩtagwo Wesley Langat, na nĩwe tũgũkorwo nake rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩguo tũkĩmenye ona bũrũri ũrakĩgariũra atĩa guoka nĩ maũndũ ma kĩũteti. Niĩ njĩtagwo Rikiuma Ngo-Ini gũkũ nakuo nĩ kwa Otana TV, tukauga Otana nĩmĩtũkĩ ngũthomoro hanini wona ndacokereria tũcokererie na mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti ũgwĩtwo Wesley Langat. Otana TV. Otana nĩmĩtũkĩ. Cia mũciĩ itiumaga ndira. Nikĩo ithuĩ ta Otana TV tũkũrehagĩra cira wothe wa nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi, wamũre, wĩcanjamũre, no kenanĩre hamwe na ithuĩ. Nĩ ũndũ wa wĩrutĩri na Otana witũ, tũtikũhithaga we mwĩroreri witũ kĩndũ ona kĩ. Kuma mohoro torĩa marahanĩka, marĩa matũrigicĩirie, ũtongoria bũrũri-inĩ, o nginya ibindi na thinema mwaki. Otana TV. Otana nĩmĩtũkĩ. Nĩkĩ gĩtũmaga wende kwĩrorera TV? Nĩ mohoro ma biacara, mohoro ma bũrũri, thinema cia mataro, thinema cia ciana, kana mohoro ma mĩthako. Ithuĩ ta Otana TV nĩ twĩhotorete gũkũrehera maũndũ maya mothe wĩrorere wĩ gwaku mũciĩ. Kuma mweri ũyũ, amũkĩra tabarĩra citũ ciothe, kĩrathimo kĩa rũcinĩ,
Rikiuma Ngo-Ini, thinema citu na ithoiro ria mohoro. Oho, cemania na memerekia aitu guku mucii wa Utana. Utana TV. Utana nĩ mĩtũkĩ. Ũngĩkorwo wĩna mawoni kana mateta, tuhũrĩre thimũ nĩyo 0797 861 372 kana ũtwandĩkĩre email kũrĩ feedback@utanatv.co.ke ona kana complaints@utanatv.co.ke. Bishofu mwamure wa kanitha wa Life Solution Church Family Bishop Samuel Njogo na Pastor Beatrice Njogo ni maramwitira igongona ria kwamurwo kwao tariki 20 mweri wa 11 mwaka uyu ni kuria kanitha-ini wa Life Solution Church Family mairo 6 kilomita 9 barabara-ini nene ya kuma Naikuru guthii Nyahururu kwambiriria thaa 4 cia kiroko. Mugeni wa gitio ni presiding minister Bishop Paul G. Wanjohi hamwe na ahujia age. Ni undu wa uhoro makiria urathimu namba 0722263069. Ndukanatire tukiamura ndungata cia Ngai Bishop Samuel Njogo na Pastor Beatrice Njogo a Life Solution Church Family mairo 6. Ingira thoko-ini njeru ya Bid Beba umuthi wihotanire ngari muthemba wa Toyota Passo, boda boda muthemba wa Hunter 150, mugunda wa 1 acre, TV, thimu, vocha ya mbeca na indo ingĩ nyingĩ. Angĩkorwo urenda kwihotanira ngari, boda boda, mugunda, TV kana thimu, mutaratara nĩ mũhũthũ. Oya thimu yaku uthie kwa lipa na M-Pesa, paybill number wekere 777380, account name wekere rĩtwa rĩa kĩrĩa ũrenda kũhotana, arĩ ngari, boda, shamba, TV, simu, rĩrũmĩrĩirwo nĩ bid yaku ya thĩ na ya mwanya makĩria na amount wekere ciringi 50 tu. Bid o rĩu wĩhotanĩre kĩrĩa wĩrirĩirie. Ririkana nĩguo kwĩhotanĩra bid yaku no nginyagia ĩkorwo ĩrĩ ya thĩ na ya mwanya makĩria. Nĩguo gũtaũkwo makĩria cerera www.bidbeba.co.ke. Oya mweke ũyũ, weka bid, beba bidhaa. Cia mũciĩ itiumaga ndira. Nikĩo ithuĩ ta Utana TV tũkũrehagĩra cira wothe wa nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi, wamũre, wĩcanjamũre no kenanĩre hamwe na ithuĩ. Nĩ ũndũ wa wĩrutĩri na ũtana witũ, tũtikũhithaga we mwĩroreri witũ kĩndũ ona kĩ. Kuma mohoro ta ũrĩa marahanĩka, marĩa matũrigicĩirie, ũtongoria bũrũri-inĩ, o nginya ibindi na thinema mwaki. Utana TV. Utana nĩ mĩtũkĩ. Niki gĩtũmaga wende kwĩrorera TV? Nĩ mohoro ma biacara, mohoro ma bũrũri, thinema cia mataro, thinema cia ciana kana mohoro ma mĩthako. Ithuĩ ta Utana TV nĩ twĩhotorete gũkũrehera maũndũ maya mothe wĩrorere wĩ gwaku mũciĩ. Kuma mweri ũyũ amũkĩra tabarĩra citũ ciothe kĩrathimo kĩa rũcinĩ. Utana TV. Utana nĩ mĩtũkĩ.
Thengi muno makiria mwiroreri wito wa Otana TV o ringi ni twacokereria thiini wa ikerekanĩrio guria uteti na utongoria rucini rwa umuthi na ndinagecokereria de wiki thiini wa ceceni ya Otana TV ndacokereria na muthathauri wa maundu ma kiuteti ugwitwo Wesley Langat na muthenya wa umuthi ona ni no ngũcunga muhera kidogo niguo tũkorwo tũgĩthiora rũrĩmĩ nginya rũthiomi-inĩ rwa Gĩthwaĩri kwa ihinda rĩrĩ ũguo rĩa mbere kana kwa thiini wa ikereka rĩrĩ ũguo rito rĩa mbere rĩa uteti na utongoria na muno makiria turenda kumurika uria uteti uragithie na mbere wigariurite guku bururi-ini na mbere ndaya ndakira tukimumenye Wesley Langat no akiumite kuna niki aragika kwa ihinda riri ona ningi niki yakimuguciriria akorwo akiingira thiini wa uteti no mbere ndaya nyambe nguririkania ati uratwamukira kwetukira decoder citu ciothe itakiri na marihi guoka ni kuria guo thiini wa nenda cia muingi ni thiini wa Facebook Otana TV Kenya, thiini wa YouTube Otana TV, thiini wa www.otanatv.co.ke haria hothe we ukiri na muno makiria kuri aria makiri nja ya itoka cia Kenya ni mahuthagira rurenda ruru muno makiria ngatho nyingi na ngikunyitio geni o ringi na tukirike thiini wa ikereka ria utongoria uteti na utongoria rucini rwa umuthi turi na Wesley Langat no tunake rucini rwa umuthi ndirenda ngimunyitio geni na ningi tukimumenye no karibu sana Wesley ndani ya Otana TV. Thank you very much. Thank you very much, Simon. Nataka usalimie mtazamaji wa Otana TV uambie Wesley ni nani, anatokea wapi na kwa sasa anafanya nini? Okay, Wesley Langat is one of the opinion leaders for UDA party, and I'm one of the political analysts in Nakuru County, and hapo mbeleni we shall be vying. We'll be having a leader by the name Wesley Langat. Yeah, he might be an MP, an MCA, a governor, a senator, but not women rep. Wesley Langat anatoka wapi kwa kwanza sasa? Okay, kaunti ya Nakuru, lakini anatokea maeneo gani hasa? I come from Nakuru West. Ninatoka upande wa Nakuru West. Mimi ni mkaji wa Nakuru West na mimi ni mpiga kura wa Nakuru Town West. Yeah. Now, sorry, kitu cha kwanza Langat. Yes. Mbona siasa? Sio biashara, sio kazi nyingine. Mbona siasa? Siasa inaandamana na biashara. Usiseme sio biashara. Lakini ningependa kusema siasa ni mwitikio wa kusaidia watu. There are many who are silent, who decide not to raise their voice. And that is why we have leaders who come to represent them. Yes, kuna wale wananyamaza wengi, lakini itabidi tumekuwa na wale viongozi watakao tetea hawa ndio waweze kupata ile haki yao. That is the reason why some of us join politics. There are many who remain silent when things go wrong. Or even there are many who remain silent when things are good. Sio lazima ikuwe kila kitu imeenda ni mbaya kabisa. Yeah, not everything is supposed to be going wrong. For the government there are things also which are good. Na kuna yale sio mazuri. And we all need to have leaders to applaud whatever it is good and to criticize that is whatever it is not good at all. Yeah. Kwa sasa Wesley, wewe ni opinion leader pale ndani ya UDA. Yes. Kwanza hii chama ya UDA, hebu mlianza vipi mpaka mahali imefika kwa sasa? United Democratic Party Alliance, to be precise, is a party that believes in a common mwananchi. That common mwananchi who wakes up day in, day out to go and work hard outside there to put their food on the table. Na ni chama yenye haina ukabila. Ni chama yenye haina ubaguzi kati ya wale wakubwa, wale wadogo, wale wako nayo na wale hawana. Wote wako sawa sawa. We believe in everybody. That is how our party works. And we also have an economic model that we are selling to Kenyans. Hebu kwanza tueleze bottom up haswa ni nini? Bottom up, we have an economic model that is called bottom up. And recently, Simon, I think you have seen most of the politics that has been there before
kabla ya UDA ikuje, we have been having politics of trickle down economics, whereby the government invests in those with higher privileges, with a higher potential. Kama ni tajiri mwenye, kama ni mimi niko na kampuni zangu kubwa na mingi napatiwa hiyo nini? Yes, the government has been investing with the people with the highest potential. Then they get those privileges, they bring them down kwa mwananchi, to the common mwananchi. Hiyo ndio trickle down. That is the trickle down economics. But for the UDA party, you have seen our captain, which is the Deputy President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto. He's insisting on improving that common mwananchi to be on the table when we are negotiating for the power come next year, come 2022. UDA party, about the economic model, let me simplify. I have seen many when you are what is bottom up. What is this all about bottom up? Lakini ni vizuri tuelewane. Bottom up, in short, means that the government will invest in those with less potential, so that they can be able to bring something, they can be able to pay their taxes. And then the government will collect the taxes, at least, and improve things like roads. We have healthcare, and we have so many things, even education. But it cannot, the country cannot move on without taxes being collected. And I think you have seen that. That is the meaning of bottom up. Improving the life standards of those who are the common mwananchi, the people who work day in, day out to go and drive their borders, mama mbogas, those who sell to us those mbogas outside there. Hata wale watu wa Uber wote nimeona ni wengi sana town. Ni wengi sana na bwana Wesley, yes. Uzuri wa bottom up ukilinganisha na trickle down ni upi? The government will be able to collect many taxes. That is the first thing. And I think by the government collecting many taxes, the taxes, if the taxes are collected, kama taxes itakuwa imechukuliwa ikuwe mingi, I think we shall be able to provide to the common mwananchi. That is by getting a good education. We shall be able to access a good road network system. We shall be able to access good health care and many other things. And that is if we collect taxes from the common mwananchi. So, and I want to rectify some things here. Nangebidi, I say it today, on behalf of many youths who are outside there. For the last, I think 1 year, it is only recently that everybody who is eyeing for that seat of presidential seat come 2022 is now talking about the common mwananchi. You know, for the last 1 year, I've seen BBI. BBI was all about trickle down economics. It was all about creating positions for a few to lead this country. For the prime minister post, I think you saw there are a lot of many executive seats that are unnecessary. And recently we have seen when BBI was nullified by the court that it was null and void. You have seen that now our competitors, they have come up with very funny movements, of which we don't have to call them funny, because they have now joined us in discussing about common mwananchi. You have seen the strugglers. I saw a movement called strugglers movement, of which I saw it's like a way of copy pasting the hustler movement. Yes, strugglers is like a hustler. Yes, we welcome them. I saw my friend Alilu was the one who was initiating that process. I saw Rebecca Linjilo was there, and it is good that now they have realized that the common mwananchi is the real deal when it comes to the discussion of next year 2022 polls. Bwana Wesley, kuna hii jina ambao mnatumia sana, hustler. Hii unaweza ukafafanulia mtazamaji wetu namna gani? Hustler ni yule mwananchi
And most Kenyans, they depend from hand to mouth. Let's be sincere with that. Actually, with the current situation that we have, the corona, the pandemic, the COVID-19 pandemic came, and actually our economy is not in a good, it's not in a stable way. And if you do the calculations of those who are in our country now, the citizens of this country, you'll find the higher percentage actually is around 60%. They depend from hand to mouth. And we need to improve these people. These people are the border guys. That is why you have seen our captain, the Deputy President William Samoei Ruto, always going to empower them by not giving them directly, but they assist them through their circles. Most of these people, like the border guys, the mama bogas, they depend on loan so that they can do their business. But now, the Deputy President, the UDA party in short, is saying that next year we shall be having a kitty like that one of the CDF in addition that will be able to assist those circles so that you can be borrowing. If you are paying a loan, for example, for someone who is riding a motorbike that he acquired through loan, there is a time that you feel like that era that we had the COVID-19 pandemic. Most people are paying loans, and you'll find that it's hard at times to raise something during the day to pay that loan. You can be able to get it from your circle and pay for it. You can be able to do also your business if you are a mama mboga by going to get something from your circle that you have registered. But I have seen also our competitors. They are promising youths that every person who is not entitled to for the work will be getting 6,000. Bwana Wesley, kwanza nikukate hapo. Hiyo 6,000 na hii kiti ya 100 million kutoka kwa UDA party ama the Deputy President every month na hawa 6,000 itawezekana kweli? Hiyo pesa itakuwa ikitoka wapi? That is why I want to say today here. I was headed there. Actually, as one of the youths in this country, I really don't want to believe in some other things that it looks like tales. We need to be realistic in whatever we promise Kenyans. But I believe that UDA is going to deliver that, because we shall be having more hustlers being empowered, and we shall be able to collect many taxes. I think we shall be able to get that, to raise that amount, for the addition for the NGCDF money, but also for the 6,000 that the Raila Odinga and the Oka principals are selling. I would like also to say that I don't think there is a way they can raise that amount if they will not be able to empower the common mwananchi. If the common mwananchi will be struggling to pay taxes, or at all is not paying taxes, we shall not be able to raise that amount. But also, let's be sincere. The youths of this country just need only access to get jobs. They need better services for them to do their work. They need a conducive environment to do their businesses. I don't think we are all hardworking. Hakuna mtu mwenye anakuwaga lazy. Hakuna mtu anakuwaga mzembe. Kila mtu anakuwaga hardworking. There is no one who feels like hakuna mtu yeyote mwenye kila mtu ni mchapakazi, lakini tunataka ile, we want that favorable environment to do business, to do our work. Someone like, for example, I don't think all these promises of monetary value, not everyone can be a businessman. Let's be sincere, Simon. Let's be sincere. Not everyone can be a businessman. There are other people who are farmers. There are people who sell, there are people who are mamambogas, there are people who ride motorbikes, and we all need those people on board so that the country can move forward.
Thengio muno turi na Wesley Langat one muthathauri wa maundu ma kiuteti guku bururi-ini na muno makiria akiri guku thiini wa county ya Naikuru rucini rwa umuthi na ndono yakwa ni korio akimugwatia na ni ngatho nyingi muno makiria kuri we uragithi na mbere urumanire na ithui kwetukira decoder ciothe iria itakiri na marihi guoka ni kuri gu thiini wa rwenda rwa Facebook ni Utana TV Kenya ona ningi kuri gu thiini wa YouTube ni Utana TV kuri thiini wa rwenda rwa www.utanatv.co.ke tugakena na tugacokia ngatho ni gugithii na mbere urumanirie na ithui amukira ngatho citu haria hothe we ukiri na ni ngatho nyingi muno makiria we urenda kwaraniria nani araniria nani kwetukira na mbere rake tukauthi wa gicicio giaku kia Utana TV na mbere ungindumira ndumiriri nguhi ni SMS oro ndomwe na kuru guthiini wa WhatsApp namba ni ya 0706483140 ngatho nyingi muno makiria ria tugukorwo tukiaraniria nawe ni gutugithii na mbere tukimatitie ndugu ino oro ndomwe tugithii na mbere tukimimatitie na njira njega na tukimirimire tondu ngwiraga kaingi na kaingi ati ndugu ni makinyana niguo tugitwarane ikinya gwa ikinya no muhaka tugithii nawe haha kwa haha na tugithii na mbere tugithathaurite uria bururi uragithii na mbere witindikite guoka ni maundu ma kiuteti na tugicokeria thiini wa ndereti turucini rwa umuthi na Mr Wesley Langat turagithii na mbere na ukiorania ciuria itiganite cia uria muno makiria maragithii na mbere magitwarite campaign ciao na bwana Wesley Langat kabla kuna swali ambalo nitakuuliza ilikuwa ndani ya magazeti siku ya leo. Yes. Ni aliyekuwa Prime Minister Raila Odinga amejaribu sana kuuliza naibu rais Daktari William Ruto, hizi pesa unapeana wakati wa kampeni unazitoa wapi na mshahara yako ni milioni 2? We all need to believe that when you are born poor, your destiny is not always that you will end being poor. We all work hard day in, day out to make sure that whoever we are today, we shall not be the same tomorrow. Na ningependa kuambia Wakenya, William Ruto ni mtu alianza siasa kitambo akiwa kijana shupavu kama sisi. I think in the way I've read, personally, William Samoei Ruto is my mentor because I think he has done whatever it takes to be a man who he is today. And when you go to the biography of our captain, that is the Deputy President, William Samoei Ruto, you will find he started his politics in 1992. That's by joining the youth league of Kano. By then, YK. Oh yes, YK. And I think from then, when you are a politician, always there is always you are paid. Of course, there is a salary. The same way you are working and you are paid, but it depends in whatever you do, in whatever you are getting from being paid. This is a person who is involved in many businesses. To be sincere, like for example, he has been on record. I have seen he has been done all everything. Amefanywa live auditing, and I don't think I can be able to explain much more than that because amefanywa auditing. I saw one of the cabinet secretaries trying to do the auditing of our of the Deputy President William Samoei Ruto, which is good. That even the president once proposed that live audit should be mandatory. And well, I don't know why mbona walienda wakanyamazia, because everybody needs to show how you acquired your wealth. Well, that is good. We have seen William Ruto on kwa magazeti, tumemwona pale akifanywa, I think every day in day out anafanywa live auditing. And if you go to the side of William Samoei Ruto, which I will not explain much, there are some things that we generally know, like the investment of the kukus. Mwana ni mtu mwenye anauza kuku. Hiyo ndo inasemekana alianza nayo. Wacha tuanze na hiyo. William Samoei Ruto, I think has been on record saying that in a day he can be able to raise actually yes, not less than you can be able to raise around 1.5 million in a day from that business. And there are other businesses. Remember, this is the person who supplies the eggs to his hotels, friends' hotels,
or even government parastatals. People eat eggs. Watu wanakula nyama ya kuku day in day out. Si hata wewe ukitoka hapa labda utaenda kukula nyama ya kuku. Tuambiane ukweli. So that is just but only one business that we can see is earning daily from his businesses. Na Mr. Langat, kwa nini watu wengi sana especially the youth na wanawake wamejoin politics na sana sana wanaingia ndani ya UDA? I think for the last previous years that we have had politics, Simon, let us be sincere. There is an office of the women representative, and most of the people don't know the function of that office. But I will like to say today here that the function of that office is to represent youths, women, and people living with disabilities. PWDs. And at some point, they offer bursaries. But we have seen that office is occupied by people who doesn't, most of them doesn't know whatever they are supposed to do. The office of the women representative is the one that should be mandated to go and train youths, educate them on the importance of having youth groups. Not only youth groups, but also there are women groups. There are also to educate also the importance of for those living with disabilities. Unajua kuna watu wale wanakaa nyumbani, they are living with disability and they are not having any representation or any person, wanaficha nyumbani. Hawajatolewa kwa mwangaza wa wananchi. Hawajatolewa. They have not been told. Actually others are living with them, wanawaficha, lakini sio vizuri. So the office of the women rep should be doing such kind of things, going to every village, finding out who are these people living with disabilities, and maybe finding a way they can be able to assist them. But as we have seen, youths are not feeling the impact of that leadership at all. That is why they have decided, wacha sisi wenyewe tujitolee, tuombe hizi viti za MCA, tuombe hizi viti za MP. Even governors, I have seen Odua Moranga trying to vie for the governor's seat of Moranga County. Well, that is good. Even if you come to Nakuru County generally, I have seen many youths. You go to Njoro sub-county, I have seen youths like Wakili Asab Cheruyot, who is the current focal aspirant, I think, for the youth. And if you go to many parts of Nakuru County, you'll find there are many women, also youths, vying for the elected, those positions, political seats, starting from the MCA, the member of parliament. Sana wengi wameingia ndani ya UDA kama MCAs. Mbona? That is the party that believes in every Kenyan. Youths don't believe in tribalism. I really don't believe in such kind of a thing. UDA party doesn't believe in tribal lines. That is why we are not buying any idea of having tribal kingpins to come and bargain power with us. We just believe in a common mwananchi. We don't believe in any tribe. We believe in hustlers. Hustlers don't have tribes. Yes. You go to town, you'll meet that guy who drives a cab. You don't know the tribe, but you'll have to give him the job and he'll drive you nicely to the destination you are going to be it a motorbike rider. You don't know the tribe. Even that person who is selling to you clothes in town, who is selling to you nyanya mboga, hauchagui kabila, hauchagui pia kusema hawa ni wazee, hawa ni vijana. This is a party that is equal to everyone. Na Bwana Wesley, kwa kabla tuingie ndani ya siasa za county, kuna kitu ambacho nataka nikuulize. Yes. Youths wameingia sana ndani ya UDA. Yes. Wanawania viti za uongozi. Yes. Na hebu tuingie hapa ndani ya Roda Ward, ndani ya Nakuru. Yes. Kuna zaidi ya waniaji kiti cha MCA 17. Yes. Kutoka ndani ya UDA. Yes. Kutakuwa na uchaguzi wa usawa ndani ya nomination. Recently, I think the Deputy President William Samoei Ruto has did the meeting in his current home. Actually, we call it Hustler's Mansion. They call it Hustler's Mansion, of which we are very happy about that. Na kuna vitu mawili matatu ningependa kusema yale nilifurahia. He is the one who said that UDA will have free and fair
and nominations. That is the nomination that we are going to have come April next year. And I want to applaud the Deputy President for saying such kind of things, that most of the people have been seen struggling enough to go and meet the Deputy President, to be seen taking pictures and doing what. But the Deputy President said that those who are struggling to see me, it's not all about bargaining power in hotel rooms, where we do politics. Go to the ground, meet the people. Those are the people who will give you the mandate to lead them, so that you can be able to come and bring whatever they are saying to you, their agendas, their grievances on the conversation table. So go to the people, get the votes, come and represent your people. And just for a point of record, I want to appreciate the Deputy President, who is our party leader, UDA, for saying that people living with disability, you might not have known that or have heard that, people living with disability will not pay any fee to join the party, or even to vie for any seat. You know, there is always that bure bilashi, and there is also the registration of aspirants. It's quite fair, and because I have seen from the registration we have had, for you to get a ticket to go and not a ticket, for you to apply to be a member, not to be a member. To be a member is free of charge, but I have seen for those vying for an MCA seat, is you pay only a fee of 2,000 shillings, which is affordable. Unlike other parties, you pay a lot. Yes, there is that MP seat. You only pay 5,000 for you to register as an aspirant. For the governor, you only pay 10,000. That is money that you can get if you are a serious aspirant. And that is why you have seen youths are believing in this party called UDA. There is also transparency. And we believe that we are going to make it using the UDA ticket. Asante sana bwana Wesley. Twina Wesley Lang'ata rucine rwa umuthi ni twina ke guko thiini wa ceceni ya Utana TV, ni muthathauri wa maundu ma kiuteti, na ni twina ke rucine rwa umuthi tugithie na mbere gukimenya uria bururi uragithie na mbere wigari urite na uria kiragithie na mbere gikiigite no akigwa no aragithie na mbere na ukiaririria ati kiama kia UDA guoka na ithurano cia nomination igakorwo ciri na uma na waragania kuri aria othe marakirurira iturwa ici cia giturwa gikiugo kana iturwa o giothe kia utongoria guku bururi-ini. Na bwana Wesley, sasa tuingie ndani ya siasa ambazo ni za county, lakini kabla tuingie kwa siasa za county, kuna hizi siasa za Nakuru Town West. Yes. Kwa sasa unaziona zikiwa namna gani? Wewe ni mkazi pale. Mimi ni mkazi wa Nakuru Town West. Na ningependa kusema ya kwamba Nakuru Town West is the heart of Nakuru County politics. As they say, Nakuru County is the heart of Kenyan politics. Now, when it comes to Nakuru County, Nakuru Town West is the heart of politics of Nakuru County. Reason being, that's a cosmopolitan constituency. We have almost every tribe living in that area, doing businesses. There are small-scale traders. There are each and every kind of tribe is there. And we appreciate that. We applaud that. That is actually what we subscribe as UDA. UDA doesn't have a tribe. It doesn't reason in a tribal way, or believes in unity of all Kenyans. And Nakuru Town West, being a cosmopolitan constituency or a sub-county, I would like to reiterate some issues concerning the current regime or the regimes that have been there. I have seen resources and some complaints that are launched there that in the current regime we are having, there is no development record that is seen currently. Actually, if you see the roads that have been done in that area, most of them, they've been done by the county government and also the World Bank projects that you have seen around. Now that the MP, most of the people don't understand these things, that this is a World Bank
projects. Or this is a county project. Or this is a national government project. Yes, or this is a national government project. Someone just comes and say that this is the project that I have done under the CDF money, of which others will believe that this is the work of the area member of parliament. But actually it is not. Someone is just seated somewhere watching Kenyans not having the citizens of that place, or the residents of Nakuru Town West not having a good transport network. And also when it comes to education, there is issuing of bursaries, Simon. That is a critical issue that we should talk about. That is the education of our children, and that is the center of everything that we are doing currently in this country. If we don't educate our youths, if our youths will not receive education, if the children, our siblings now, because actually labda sisi ni vijana hatujafika ile muda wa kusema watoto wetu, lakini baada ya sijazo utakuwa na familia. But we all need to have education. Education is the key to success, and education is the pillar of this nation. Yeah, everything. And there is issue of bursaries that I want to talk about. When you are elected today to be a leader under the UDA party, there are those who supported you and those who did not support you. But now when the election is over and you are the leader, and you are now the leader of that constituency, you need to consider every Kenyan. You need to see the residents of that place not as your supporters, but as the people you are mandated to provide, to give them the services they need, as the area member of parliament, or even as the MCA. Yeah, let us not even talk about the MP alone, even as the MCA. So you need to give the bursaries equally, be it someone supported you or not. But currently we are seeing there is a lot of, you cannot receive the bursary if you are not the supporter of the current leaders who are there. Not all of them, but you'll find actually for the MP, so it's most of the bursaries have been issued in form of who supports who, which is very wrong. So next year we need a leader who is able to judge the residents of Nakuru Town West as Kenyans, and not as the supporters of who. I think that is should be the first thing. Simon, hiyo ndio kitu yenye tunastahili kuangalia. We have seen actually, I want to give you an assurance that Nakuru Town West is a UDA zone. We have had one of the elections in Nakuru Town West for the position of MCA pale London Ward. Na wakati Nzuki Washira alishinda hiyo kiti. And our member of parliament has been on record saying that Jubilee ikishindwa kabisa upande huu, I will not be able to say I'm an MP again of that area. Sasa I wonder, I think he's just there. Ako tu hapo sababu alisema yeye sio kiongozi tena Jubilee ikishindwa pale. Sasa nataka kumwambia chama ile itachukua pale next year itakuwa UDA. Sababu already we have our firstborn there, which is Nzuki Washira. Yes, we have our firstborn in Nakuru Town West, meaning Nakuru Town West is just yellow. Yeah? We believe in UDA. We believe in the economic model of the UDA party. Asante sana. Umesalimiwa na jamaa anaitwa David Kish, anasema ako tuned. Agiure roho juu, asante sana kutoka Saudi. Asante sana. Kemboy K anasema thank you Wesley for encouraging the youth leadership. Gatho nyingi muno makiria ona kuri nyua agimona githina mbere na ukigerera mwena uri ungi wa SMS na kuri guthini wa WhatsApp. Ni gatho nyingi muno makiria turi na Wesley Langat ni tuna kerushini rwa omuthi agithina mbere na gugithathaura uteti uri uragithie muno makiria ukiyarire thini wa county ya Naikuru na bũrũri ukiri mugima. Twerekeire ugo gitamburuka nginya kuri ugo thini wa uteti wa county ya Naikuru, na niguo tugithie na mbere tukitamburukanitie tukimenye uria maundu megugithie na mbere makiigite. Na
Nĩ ngatho nyingĩ mũno makĩria kũrĩ we ũragĩthiĩ ũrũmanĩrĩire na ithuĩ harĩa hothe ũkĩrĩ gwakinya nĩ kũrĩ thĩinĩ wa rũrenda rwitũ rwa kana nenda citũ ciothe cia mũingĩ thĩinĩ wa Facebook nĩ Otana TV Kenya, thĩinĩ wa YouTube nĩ Otana TV, kwe ũkĩrĩ haku mũciĩ ũragĩtwamũkĩra kũhetũkĩra decoder ciothe iria itakĩrĩ na marĩhi. Nĩ ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ gũgĩthiĩ na mbere ũrũmanĩrĩire na ithuĩ. Tũgĩcokeria ndera tũkĩingĩra thĩinĩ wa ũteti wa kaunti ya Nakuru na tũkĩmũrĩke ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ na mbere makĩigĩte. Bwana Wesley, sasa nataka tuingie ndani ya siasa za kaunti. Yes. Na tunaona kana kwamba chama cha UDA mko tayari na mgombea kiti cha ugavana ambaye hakuna mwingine amekuja kutatanisha katika tikiti ya UDA katika kiti cha ugavana. Tayari ni kama imeenda na Kihiga, the senator. I think as we have seen currently, the county politics is very interesting. Na ningependa kusema mawili matatu kuhusiana na masuala ya uongozi wa county. Recently, actually it's a two horse race. Ni farasi ni wawili sasa hivi. Tukiana kuna the current sitting governor, Governor Rikiuma, and we have our able senator, Senator Susan Kihika, who is our UDA captain in Nakuru County. And I think before there was another leadership of county, and I would like to say some things. Retaining the seat of the governor Simon is not easy. Kukuja mara ya pili Nakuru County sio rahisi. Na nimeona hiyo siasa Nakuru County, it has been something that we need to reconsider our politics on how we do, especially for the next governor who will come. We don't know whether the current governor will retain the seat, because I think he's in the wrong lane of but when it comes to choosing the governor, we need to be sober enough. We need to get leaders who can be able to manage our resources wisely. And mostly you have seen Simon, that your competitor always finds weaknesses that you do to the people and then fights you back with it. And I think the next government need to be very careful when, especially our captain, Honorable Susan Kihika, a senator, who is fighting for that seat. And I believe she is going to win, because currently I don't think she has a competitor. She is the vocal leader in the county. She is the person who has been defending most of the acts of corruption by the county. She has been, actually she has been doing her work well, because the work of the senator is to foresee the county government, the office of the governor. Yeah, hiyo ni kazi yake. Na I think amesema yale yote ameona sio mazuri, na ameona wacha yeye mwenyewe atafute ili kiti ndio afanye yale haifanywi vizuri. Na ningependa kusema mawili matatu. In the last government, the former governor Kinodia Mbogwa alikuwa na ile mfumo yenye alijaribu kusafisha town in a way that of he ended up even removing the hawkers. I think you are aware about that. Kuna wale watu walitolewa walikuwa hawkers, and then the current governor came in and used that narrative saying that no, ametoa hawkers town, nitawarudisha. That is how people believed in the current governor, and we fought for him. And we have the current issue of the issue of matatus. Sasa huoni pia kama Susan atakuja aseme na mimi nitarudisha matatu na yeye aingie hapo ndani? Yes, so that is, I am headed to that place. There is an issue of matatus. People who are complaining that stage currently hakuna stage ile town. Actually the governor is trying to manage the town. Let's not be biased in one way or another. It is a good idea, of which I bite that not everyone can agree in whatever you do as a leader. There are those who will oppose, na kuna wale watakubaliana nayo. Lakini we have seen now the current our senator might use that narrative of saying that I'll return matatus to town, and she might be able to get another thing that will see it is better for the county. Na kuna ule mwingine atakuja tena 2027 aseme hakufanya, hapana, hapa nitafanya hivi. So we need to be extra careful, especially for the people you select to be in your leadership level. I think the governor should be someone accommodative enough
to hear the opinions of each and every leader in every sector, especially when it comes to transport, when it comes to small scale businesses. They need to have their representative. Before you do something, consult first. You don't have to be Mr. or Mrs. Right. At times you don't have to wake up, say I want to do this before considering the opinions of other leaders. I think that is where the problem is. And generally, we also need a leader mwenye arudishe pesa za county wakati imebaki. Kama tumepewa pesa with the national government, we have been given some slot of money. Let us spend all that money. We have projects. We have people suffering down there. There is one constituency or sub-county that has been totally ni kama imetengwa, imejitenga. And we need to tell ourselves some things. The county is responsible for our kids, the ECD. And there is also vocational and training colleges, that's the polytechnics. And I think also there is health and also the transport. The government should also come up with a clear roadmap or something that shows that these are clearly a national government roads, na hizi ni za county. Pale kuna ubishi ambao unazuka sana. Kabisa. Wale wanabishana MCA na MP pale nyumbani, wanaambiana wewe ndio unastahili kufanya hii barabara, mimi ndio ninastahili kufanya ile. Ukifika kwa MP naye anasema hii ni county. Hii ni county. So there is that confusion. We need to tell our people the truth. Lazima tuambie watu wetu ukweli. So pale ukienda for example Kuresoi North. Personally I school there in a primary level, and I know most of the problems that people pass in that place. You will find a child who is trying to get that education, the ECD, going far away, even more than 2 kilometers to find education. And lazima tuambiane ukweli. This is the work of the county. You need to invest in our children so that we can have a better future. Tusikuwe na ile ubaguzi wa kutenga maeneo zingine wasipate elimu. When it comes to also the health sector, you'll go find even some of the dispensaries there don't have hawana madawa kabisa, or even there are no hospitals in other areas. You'll have to travel some kilometers before you find an hospital so that you can get treatment. It is very sad. It is very sad. That is why we need a new government. We need the government that will be able to consider all those things. Thegi muno na negatho nyingi muno makiria turi na Wesley Lang'atu ni muthathauri wa maundu ma kiuteti no tunake rucini rwa umuthi tugithie na mbere na gwitamburuka na tukimenya uria bururi uragithie na mbere ukigariurite guothe gwakinya ni maundu ma kiuteti. Kipkemoi Chariot amekusalimia sana, amesema live from Njoro na alikuwa anataka kuongelea mambo ya youth in politics. I think hiyo ndo tulianza nayo kabisa, hiyo ndio tulianza nayo. Gatho nyingi muno makiria na negatho na turagithie na mbere tukenete ni uragithie na mbere wikitie ndomereri yaku gwakinya ni kuri guthini wa nenda cia muingi thini wa Facebook ona ninge kuri guthini wa YouTube ni Utana TV, na nitugake na tugacokia ngatho ni guthii na mbere tukimatitie ndugu gatagati gaito nawe. Sasa bwana Wesley, nataka tuingie ndani ya siasa za national government. Toka 2013. Yes. Unaona hawa wangwana wawili, Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake wamepelekana namna gani? Actually, I've never seen. It's 9 years they have been in government. Na ningependa kusema kitu kimoja. There was that promise of the president that I'm going to give you this. I'm going to deliver the job opportunities. There is also, there are a lot of promises they've made. That is why I was saying before, we need to be sincere in what we are promising Kenyans. As leaders, if you are an aspirant today, atujui hata kama wewe ni aspirant, usiende kuambia watu yale mambo haitafanyika. Yes, I think Kenyans are now wise enough to make their own decisions. They can see this is impossible. Whatever this person is saying is impossible. That is why I couldn't wish next year we promise Kenyans money. Not everyone can have money. Kuna muda wa kila mtu kuwa na pesa. Kuna siku utakuwa nayo, kuna siku rafiki yako ako nayo. Kuna siku pia ule mwenye hana atakuwa nayo. It's part of, it depends on how you work hard. And I believe that
these promises of monetary value, I don't think it's a good direction that we should be headed in the national politics, that we are seeing that our deputy president is promising whatever, but his is kind of achievable. That is, if he proves that he can give a favorable that kama atapeana ule that kit and creates a favorable environment for the farmers even to do farming, and also for the business people to do their business. They'll be able to collect many taxes and will be able to get that kit to give back to the people. But I couldn't wish we go that direction. It is good always. We give Kenyans only want better services. That is it. Especially the road network. Kuna vitu kama there are things like also the healthcare and education. That's the most important thing. And also creating favorable environment also for business. For business, yeah. Na ile malipo mazuri. For those who are working, let them get paid very well. Hiyo ndio kitu itakuwa mzuri. And also this, let's come now back to the drawing board of the deputy president and the president. Walianza vizuri sana. Very nicely. I don't think there was any kind of confusion in the 2013-2017 government. The government was running smoothly, and Kenyan politics we need to remove something called betrayal, of which I don't say the president has betrayed the deputy president in one way or another. I have never seen the president going publicly to say that I don't want the deputy president to be the next president of the Republic of Kenya. He's doing his work generally. Anafanya kazi yake. He's going to end his term on next year, August, and we shall be able to have another president. And the current president cannot decide for Kenyans who to be the next president. They are the Kenyans themselves that decides. That decides. You have your vote, Simon. I have my vote. I'm the one who decides who will become the president come next year. All these people will come out here. They'll come and sell their economic models like others. Wengine hawana mpango. Inaona wengine wanajaribu. They are trying to copy paste, of which it's good. Ni vizuri. I would like to applaud that the politics of the national politics is now turning to be a conversation of the common mwananchi. Nimependa hiyo because ile tulikuwa tunaona ya BBI ilienda imeisha hiyo. Sasa hii tunaongelelea the common mwananchi, and I'm very happy about that. I'm very happy when I see Raila Odinga talking about the common mwananchi, trying to come up with the ideas, with the strategies of assisting the common mwananchi. Well, that is the way to go, of which we believe that we shall have free and fair elections by the IBC come next year, so that we can be able to have a leader of our choice as Kenyans. Unaona kama chama cha UDA itakubali kujenga coalition na vyama vingine? Of course, that is the way to go in our Kenyan politics. Actually, recently, I think the deputy president or our party leader and also the executive leaders that we have in UDA will be able to come up with a way. And also my opinion as a leader, as a youth, we need to agree that if everyone, kila mtu akiambiwa enda unda chama yako, kila mtu anaweza kuwa na chama. Hata wewe unaweza unda chama yako, useme uko na chama ya watu wana boda boda huko, ama uko na chama ya watu wa those who are doing mama mboga. Everybody is entitled to have a party, but the party can only be on the negotiation table when you have supporters. You cannot just create a party for you to be brought on the negotiation table as a tribal kingpin. No, that's not the way to go. Look, form a party, go to the people, look for your supporters, then come to the negotiation table. I think that is what majorly the deputy president said, that having parties and having coalition is not a bad idea. But now when you form a party, go to the people. Talk with them. Talk with them. Make them believe that you are their leader.
before you come to the negotiating table or make a coalition. Thengio muno mweroreri wa Otana TV twerekeire gutiri handereti turucini rwa omuthe na turi na Wesley Lang'at ni muthathauri wa maundu ma kiuteti no twina kerucini rwa omuthe na twerekeire gutiri handereti no ngumuria kiuria kia muthia ni gutuko tugitiriha masisho rako kwa vijana. Your last words on the youth. My last words on the youth. Ningependa kusema mawili matatu kuhusu vijana wenzangu. I wouldn't wish that we go to the direction of being bribed to elect leaders. We might end up electing wrong people. We need leaders we choose because they have our interest in them. They have the interest to represent us. Tusione yule anakuja pale nyumbani anawaambia pangeni laini niwape 500. That is not the way to go. It is always good to empower youths, maybe through showing them how to fish, not giving them fish. That is what we have seen. The deputy president is not giving the assistance or to individuals. It's rare to find that. He's giving out the assistance to the welfare groups. You've seen that, the circles and whatever. That's the way to go, because by empowering those circles, people will be able to have a common way of getting empowered. Kitu ya mwisho na jambo la mwisho ningependa kusema Simon kwa vijana, tusitumiwe na wanasiasa, those who have selfish interest, to disrupt peace at all, especially that's in our country generally. And also we need to lead by example. In Nakuru County, it's a cosmopolitan county that youth should be in the front line to defend peace. We must not allow leaders to misuse our efforts to bring unity in this country. We will not allow that. And we will not allow. We need peace, and the champions of peace should be youths. Asante sana. Asante sana, nimeshukuru sana sababu yako kutembea hapa ndani ya Otana TV. Thank you very much. Nitakuita siku nyingine. I'm grateful. Tuzidi kuongea siasa. Nashukuru sana. Asante. I'm grateful. Thengio muno mwirori wa Otana TV. Hau niho tugutirihira ikereka riri ria mbere ria tafarira ino ya Rikiuma Ngo-Ini rucini rwa omuthe tuma na Mr. Wesley Lang'at. Uyu ni muthathauri wa maundu ma kiuteti na muno makiria kuma kaunti ya Naikuru na bururi ukiri mugima. Na muthenya wa omuthe twaikena muno makiria niwe gukorwo akigenete guku no aragithie na mbere akihunjitie thayo wothe thiini wa bururi. Ngatho nyingi muno makiria niwe wagithie na mbere ukimatetie ndugu itu muno makiria gatagati gaitu nawe ta umesalimwa sana Mr. Masharia Bernard. Nashukuru. Thank you very much Salimia Masharia Bernard. Thank you. Thengio muno na ne ngatho nyingi muno makiria tuguthomora hanini wona twacokereria ningi tugukorwo tugiingira thiini wa mugunda na tukorwo tukirima urimi urageto kilimo biashara. Ndugathengerere guku ni kwa Otana TV. Otana TV. Otana nĩ mĩtũkĩ. Cia mũciĩ itiumaga ndira. Nikio ithuĩ ta Otana TV tũkũrehagĩra cira wothe wa nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi, wamũre, wĩcanjamũre, no kenanĩre hamwe na ithuĩ. Nĩ ũndũ wa wĩrutĩri na Otana witũ, tũtikũhithaga we mwĩroreri witũ kĩndũ ona kĩ. Kuma mohoro torĩa marahanĩka, maria maturigicĩirie, utongoria bũrũri-inĩ, o nginya ibindi na thinema mwaki. Otana TV. Otana nĩ mĩtũkĩ. Nĩkĩ gĩtũmaga wende kwĩrorera TV? Nĩ mohoro ma biacara, mohoro ma bũrũri, thinema cia mataro, thinema cia ciana, kana mohoro ma mĩthako. Ithuĩ ta Otana TV nĩ twĩhotorete gũkũrehera maũndũ maya mothe wĩrorere wĩ gwaku mũciĩ. Kuma mweri ũyũ, amũkĩra tabarĩra citũ ciothe, kĩrathimo kĩa rũcinĩ, Rikiuma Ngo-Ini, thinema citũ,
na ithũĩro rĩa mohoro. Oho cemania na memerekia aitũ gũkũ mũciĩ wa Otana. Otana TV. Otana nĩ mĩtũkĩ. Ũngĩkorwo wĩna mawoni kana mateta, tuhũrĩre thimũ nĩyo 0797 861 372 kana ũtwandĩkĩre email kũrĩ feedback@otanatv.co.ke ona kana complaints@otanatv.co.ke. Bishofu mwamure wa kanitha wa Life Solution Church Family Bishop Samuel Njogo na Pastor Beatrice Njogo ni maramwitira igongona rĩa kwamũrwo kwao tarĩki 20 mweri wa 11 mwaka uyu ni kuria kanitha-inĩ wa Life Solution Church Family mairo 6 kilomita 9 barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru gũthiĩ Nyahururu kwambĩrĩria thaa 4 cia kĩroko. Mugeni wa gĩtĩo ni presiding minister Bishop Paul G. Wanjohi hamwe na ahunjia angĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0722263069. Ndũkanatĩre tũkĩamũra ndungata cia Ngai Bishop Samuel Njogo na Pastor Beatrice Njogo a Life Solution Church Family mairo 6. Ingira thoko-inĩ njerũ ya Bid Beba ũmũthĩ wĩhotanĩre ngari mũthemba wa Toyota Passo, boda boda mũthemba wa Hunter 150, mũgũnda wa 1 acre, TV, thimũ, vocha ya mbeca na indo ingĩ nyingĩ. Angĩkorwo ũrenda kwĩhotanĩra ngari, boda boda, mũgũnda, TV kana thimũ, mũtaratara nĩ mũhũthũ. Oya thimũ yaku ũthiĩ kwa lipa na M-Pesa, paybill number wĩkĩre 77380, account name wekere rĩtwa rĩa kĩrĩa ũrenda kũhotana arĩ ngari, boda, shamba, TV, simu. Rĩrũmĩrĩirwo nĩ bid yaku ya thĩ na ya mwanya makĩria na amount wekere ciringi 50 tu. Bid o rĩu wĩhotanĩre kĩrĩa wĩrirĩirie. Ririkana nĩguo kwĩhotanĩra bid yaku no nginyagia ĩkorwo ĩrĩ ya thĩ na ya mwanya makĩria. Nĩguo gũtaũkwo makĩria cerera www.bidbeba.co.ke. Oya mweke ũyũ, weka bid, beba bidhaa. Cia mũciĩ itiumaga ndira. Nikĩo ithuĩ ta Otana TV tũkũrehagĩra cira wothe wa nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi, wamũre, wĩcanjamũre, no kenanĩre hamwe na ithuĩ. Nĩ ũndũ wa wĩrutĩri na Otana witũ, tũtikũhithaga we mwĩroreri witũ kĩndũ ona kĩ. Kuma mohoro ta ũrĩa marahanĩka, marĩa matũrigicĩirie, ũtongoria bũrũri-inĩ, o nginya ibindi na thinema mwaki. Otana TV. Otana nĩ mĩtũkĩ. Nĩkĩ gĩtũmaga wende kwĩrorera TV? Nĩ mohoro ma biacara, mohoro ma bũrũri, thinema cia mataro, thinema cia ciana, kana mohoro ma mĩthako. Ithuĩ ta Otana TV nĩ twĩhotorete gũkũrehera maũndũ maya mothe wĩrorere wĩ gwaku mũciĩ. Kuma mweri ũyũ amũkĩra tabarĩra citũ ciothe, kĩrathimo kĩa rũcinĩ, Rikiuma Ngo-Ini, thinema citũ na ithũĩro rĩa mohoro. Oho cemania na memerekia aitũ gũkũ mũciĩ wa Otana. Otana TV. Otana nĩ mĩtũkĩ. Ũngĩkorwo wĩna mawoni kana mateta,
tuhurire thimu nio 0797 861 372 kana utwandikire email kuri feedback@otanatv.co.ke ona kana complaints@otanatv.co.ke. Bishofu mwamure wa kanitha wa Life Solution Church Family Bishop Samuel Njogo na Pastor Beatrice Njogo ni maramwitira igongona ria kwamurwo kwao tariki 20 mweri wa 11 mwaka uyu ni kuria kanitha-ini wa Life Solution Church Family mairo 6 kilomita 9 barabara-ini nene ya kuma Naikuru guthii Nyahururu kwambiriria thaa 4 cia kiroko. Mwageni wa gitio ni presiding minister Bishop Paul G. Wanjohi hamwe na ahujia age. Ni undu wa horo makiria urathimu namba 0722263069. Ndukanatire tukiamura ndungata cia Ngai Bishop Samuel Njogo na Pastor Beatrice Njogo a Life Solution Church Family mairo 6. Ingira thoko-ini njeru ya Bid Beba umuthi wihotanire ngari muthemba wa Toyota Passo, boda boda muthemba wa Hunter 150, mugunda wa 1 acre, TV, thimu, vocha ya mbeca na indo ingĩ nyingĩ. Angĩkorwo urenda kwihotanira ngari, boda boda, mugunda, TV kana thimu, mutaratara nĩ mũhũthũ. Oya thimu yaku uthie kwa lipa na M-Pesa, paybill number wekere 777380, account name wekere rĩtwa rĩa kĩrĩa ũrenda kũhotana arĩ ngari, boda, shamba, TV, simu. Rĩrũmĩrĩirwo nĩ bid yaku ya thĩ na ya mwanya makĩria na amount wekere ciringi 50 tu. Bid o rĩu wĩhotanĩre kĩrĩa wĩrirĩirie. Ririkana nĩguo kwĩhotanĩra bid yaku no nginyagia ĩkorwo ĩrĩ ya thĩ na ya mwanya makĩria. Nĩguo gũtaũkwo makĩria cerera www.bidbeba.co.ke. Oya mweke ũyũ, weka bid, beba bidhaa. Cia muciĩ itiumaga ndira. Nikio ithuĩ ta Otana TV tukurehagira cira wothe wa nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi wamũre wĩcanjamũre no Otana TV. Otana nĩ mĩtũkĩ. Thengio muno makiria mwiroreri wa Otana TV o ringi ni twacokereria thiini wa ikereka riri ria gatatu na ria muthia ria tabarira ino ya Rikiuma Ngo-Ini rucini rwa umuthi. Njeta Kariuki wa Ng'ang'a ni ngwitika na ndinagicokereria ndi wiki twacokereria na Odo kiuhigireire muno makiria thiini wa urimi wa kiriu na ni uria ugitagwo kilimo biashara. Ntoko tugitaukwo muno makiria ni uria aragithie na mbere na ugitabania urimi wa kiriu ona ningi uria maundu maragithie na mbere thiini wa urimi uria aragithie na mbere na gukirima. Etagwo Ruth Muthoni wa Ndung'u na no twinake rucini rwa umuthi. Ndikumutamburukia muno makiria kuu kunginia gwitamburukia no nyambe nguririkania ati uratwamukira kwetukira dekoda ciothe iria itakiri na marihi guoka ni kuria guo thiini wa nenda cia muingi ni thiini wa Facebook Otana TV Kenya, kuria thiini wa YouTube ona ninge kuria guo thiini wa rurenda rwito rwa www.otanatv.co.ke kuri nyue mukire njaya itoka cia bururi uyu mugitongoretio ni mundu gwitwo Daniel Kigo horondo muna mundu gwitwo Sabina Tesh agi ureroho juu ngatho nyingi muno makiria aria hothe mukire muri aito mutari mwatutirikane amu mutoranaga na ithui o kuma ria twajiria gutindika riwa Rikiuma Ngo-Ini na nginyagia riu ime riragithie na mbere na gugiiteka o kahora kahora na ciuri ni hindi irakionga ni ngatho nyingi muno makiria we ungienda kuria kiuria giaku iguru rigie urimi wa kiriu na muno makiria ni uria witagwo kitchen garden niguo twina guo rucini rwa umuthi na uria tukiri nake
nĩ mũhũri wa biacara na ningĩ no mũrĩmi na nĩ ũgĩtambũrũkia ngatho nyingĩ mũno makĩria Mrs. Ruth Ndong'o. Thengiũ mũno Kariuki nĩ ũndũ wa nyamũkĩra gũkũ kwa Tana TV na mũno ngakenera Ngai nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ na ũgima wa mwĩrĩ na gũkorwo ndĩ muoyo tondũ kĩu nĩkĩo kĩndũ gĩa bata mũtũrĩre-inĩ ũyũ ũringana na maũndũ marĩa maragĩkĩka ihinda-inĩ rĩrĩ ritũ. Kũrĩ mũndũ ũngĩenda kũmenya Ruth no na nĩkĩ aragĩka kwa ihinda rĩrĩ na maũndũ mangĩ marĩa gĩkuruhanagia na mũtiga ũrĩmi? Ũgĩcokera rĩngĩ njuge njĩtagwo Ruth Muthoni wa Ndung'u na nĩ ngenaga mũno na ngetĩa ngauga nĩ ngenaga nĩ Ndung'u na Wangari gũcemania makĩgĩa Muthoni na ngera Ngai nĩ thengiũ mũno nĩkĩo Muthoni haha. Muthoni nĩ mũhũri biacara Nakuru County na county iria ingĩ na no mũrĩmi na njugaga ũrĩmi to wa mũgũnda njigĩte nginya ngũkũ no ngeretie tũthungura tondũ nĩ ũndũ nyendete gwĩka. Ũndũ ũngĩ njĩkaga ndĩ program officer wa Kenya National Chamber of Commerce and Industry Nakuru County tondũ nĩ wakĩigua ndĩ mũndũ wa biacara no nginyagia ngarũmbũiya andũ arĩa marata biacara nĩgetha tũkakĩhota kũmateithia na kũmatetera. Na apart from that ndĩkĩrĩ na foundation tondũ nĩ nyendete gũteithia na gũtetera ciana cina mawathe na Kariuki mũthenya ũngĩ no nyende twĩkare no gwĩta mũthenya ũngĩ twarĩrĩrie ũhoro wao na ũgĩkĩnjĩra nĩ andũ a bata mũno. One nĩ ũhoro ta rĩu twambe tũithie tũhutie maũndũ macio ndaigua wahutia maũndũ ma biacara thaa ciramũtengeria atĩa mbere ya tũkĩingĩrĩte thĩinĩ wa ũrĩmi? Kwĩ mũndũ ũrĩa ũĩ Ngai rĩ augaga biacara no njega ona akĩhinyĩrĩrĩkaga no ma nĩ atĩ nĩ gũkoretwo tũrĩ ihinda-inĩ ritũ mũno. Wa mbere nĩ ũndũ wa gũkorwo production ya maũndũ maingĩ gakorwo igũrũ nĩ ũrakĩona thirikari ĩteng'erithia andũ na tax na maũndũ maingĩ. Mũrimũ ũyũ no ũtũnyarirĩte tondũ ũngĩgĩtuĩka atĩ ndũkuona harĩa ũgũtwaraga tũtukũ gũkũ twagukaga matumbĩ rĩ ona no thĩna na hau nĩho rĩu ũhoro wa kitchen garden wakĩambĩrĩria. Kitchen garden nĩkĩ? Kitchen garden nĩ ũrĩmi wa makũnia kana mĩkebe na nĩ ngwenda njoke thutha hanini njuge ũrĩa ũhoro wokire. Niĩ hatirĩ handũ ndathomeire ũhoro ũcio no ũrĩa mũndũ eciragia ũhoro wa kwambĩrĩria tũndũ nĩ ũrĩa mwambagĩria gwĩka tũndũ ũtaramenya nĩ tũtũ ũreka nĩ ihũra handa nĩkĩ ũreka. No hĩndĩ ĩno COVID yatuĩka nĩ yatangathwo Kenya na gũgĩtuĩka andũ no mahingĩrwo hakwa nĩ ndagĩire guoya mũno tondũ ũĩ bũrũri witũ andũ aingĩ mawĩra marĩa marutaga mawĩra ma athũkũme arĩa thaa icio matiĩ ũhoro wa kũiga kĩa rũciũ kũringana na andũ aya thĩ. Rĩu nĩ ndagĩire guoya mũno ngĩciria president angĩtũhingĩra rĩ kĩndũ kĩa mbere kĩngĩtũraga nĩ ng'aragu na hĩndĩ ĩyo ndagĩikaraga o handũ hena gakoroba. Gĩkĩambia gwĩciria nĩ atĩ ingĩka nĩgetha kũngĩhingwo rĩ ndingĩaga mũtu na ndingĩaga nyeni tondũ kĩrĩ na ciana ndĩrarera. Rĩu gacagaca-inĩ ĩyo nĩguo ndathire ngĩetha makũnia ngĩkĩra tĩri na he ũrĩa gĩthondekagwo nĩgetha ndigagĩkĩũme nyeni ndigakĩũme na ngĩthondeka gabaranda-inĩ gakwa harĩa nyanĩkaga nguo na ma nĩ atĩ thutha wa wiki 2 nĩtwarĩaga nyeni icio. Na ndĩraciona ũrĩa mũthondekete kũrĩa. Rĩu ĩyo yarĩ baranda yakwa hau thutha no na tũ spinach niĩ ũngĩgĩtuĩka atĩ nĩ ũkwenda kũrĩa tũ spinach tũ fresh rĩ tũu nĩtuo ndakĩrĩaga. Na ũrabatarania kĩ nĩguo wanjĩrĩrie ũrĩmi ũyũ ta rĩu tauga ta wa spinach ici? Ũrĩmi ũcio ndũrabatara maũndũ maingĩ, ũrabatara ikũnia no ĩrĩa nĩ neti nĩ cikĩendagio no niĩ ndambĩrĩirie na ũndũ nditarabatara gũthiĩ kũgũra indo nyingĩ. Ndabataragwo ikũnia na tĩri hurumbarũ 3 na kagoto kana mahiga kana tĩri mũthanga ũyũ kwaura ũcokanagĩrĩra handũ ũcio wĩkĩragwo gatagatĩ wa ikũnia rĩu nĩgetha ũkahota waitĩrĩria tũmaĩ ũkahota gũ sustain tũmaĩ tũu na nĩ gũgĩbatara mbegũ ĩyo ya gũgĩkĩra. Kau nĩ kawĩra ga mathaa merĩ ũgakorwo ũrĩkĩtie wehereire ikũnia. Kũrĩ mũndũ ũngĩũria kangĩoya handũ haigana atĩa kana space no mwaka rĩngĩ ngorwo ndĩ na nja nene? Aca na ngwĩciria Kariuki nĩ wona ĩrĩa nĩ baranda igũrũ na gũtuĩka rĩu ĩyo nĩ neti nĩ nyamũ nene tondũ ĩyo ĩrakua mbegũ 100 no gakonia cia thibinaji tondu ina to space goku kia mwena naite na haha iguru ugwikira 10 tu ni to spinaji mitiigana rimwe no wage kuhonia andu 5 kana 10 nyumba kuhonia ona riu ni space ire rafatara ona kana wikaraga brot ukihingura murango waku uguo nyonaga andu ati kahua kena kahua kau gatune kana dustbin haha space yo ni kuiganite ukorwo wigite ikunia hau murango-ini ukiuma murango-ini handu ha gukora ihura kora nyeni iguru ugatua
Thank you muno makiria turi na Ruth Muthoni Ndongo no tunake rucini rwa umuthi na no akigwa urimi wa makonia na bata wa urimi wa makonia ni uriku. Bata wa urimi wa makonia wa mbere kaniki ni gukorwo urare indo fresh. Ucio ni bundu wa wena witauni no urare indo fresh. Urahitaji guthie tianga mugunda ugatue uroma murango-ini ugatue penyeni twaku. Wa keri ni nutrition. Kakonia kau gatire na dawa. Na ndirauga andu a dawa matikandie dawa tondu he kundu turendwo dawa na no mwaka kwe kundu ingi no mwaka yekurio na dawa ni undu wa maundu maingi gatirabatara dawa. Ikonia riu rithondeketwo na tiri na mborea ida ya nguku kana ya ng'ombe manyueyo. Wa gatatu nona yo ni nutrition part. Wa gatatu ni gukorwo nginya ina food security. Niwaigwa ni ndekirire uguo ni undu wa kwitigira kuhingirwo toru ndakihingirwo ri nurarikana 307 ni njoke hindi ya election ya kwahanite wa kuthio guthiganirwo tondu ndari na mbeca no ndugigura irio tondu ri gwa kugura irio ni kuhinge guothe ni undu wa haro no ri utha ici ri ni murimu woka na ni murerwo ni mukuhingirwo na ndio wakimenya ni tukiona thenema kana kono ria mabururi maria mangi marathi na mbere mahingiritwo riu ngikiona riu undu ucio ni mwega riu wa gatatu ni gukorwo wina food security ati wina mutu ndungirarira na he tunyeni twaku turio hau na to tunyeni ni tugugithi tugitauraga tundu tu ni kiki kihanda ni ukuhanda spinach ni ukuhanda matharu ni ukuhanda gitunguru ni ukuhanda itunda riu ngitua kugate anga passion to nginyagia kure mugunda umekirete hau taihua murango-ini ri ni ukuna ni gukura ni ukuhanda waru ndwere ni kurenga kana mundu ekaga atia ni kurenga erengetwo no riu ni tofauti ni yakwa iria njikite practically gwakwa njari na ngwiciria ni ndakunirie mbica icio ri ni mutungi wa maguta kana wa mai ututahana guo mai wa lita 20 ukautinia ugacoka ugekira tiri ukaikia waru yaku thiini waru yo oneta riraruta ihua ikoragwo nene ni njiganu kugethwo itarutite ihua na nie ndekire undu ucio practically ruri rathi kuma ri ukuhana tari kuhingura rahingura kamwanya karia watinirie waru ekwambie kuhikia kigugagira hau ene kaundu ga bata na kamwanya muno makiria ngatho nyingi muno makiria mwiroreri witũ wa Utana TV na nĩ ngatho nyingi kuri inyuĩ mũragĩthiĩ na mbere na gũikia ciũria cianyu kũgera kũrĩ guo thĩinĩ wa njĩra ya WhatsApp. Mũndũ witũ Bernard ndona ndũmĩrĩri yaku arauga ũgeithio mũno na nĩ aragĩthiĩ na mbere kũrũmanĩra nawe nĩguo agĩthiĩ na mbere na gũgĩthoma ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa makonia na aroria wanjĩrĩirie atĩa o ũrĩa ndauga kana no ũteithie mũndũ kwanjĩrĩria o ũrĩa ndauga turera andu matumire kiria mundu ena kio ndambiriri na ikonia mundu ena mutungi mundu ena mikebe no na mikebe no ya maguta andu marikia kurugana maguta magate ucio mukebe no ukukuririe nyeni ungiria wi iko guo uguo ni kiria wi nakio na handu ungirugamia ikonia riu undu ni tugeretie nginya buroti ona gutuika riu ni tugia na changamoto ni undu wa marandirodi matirenda uhoro wa kurehe jamu na kwaga giko muno ni giko tondu riu no menya gukiria andu batari kihariro riu ni ugukora nginya mundu acuritie tumikebe murango-ini uguo tari ihua na ni tunyeni riu ni ndirera mundu kiria wi nakio na kwambiriria ti undu muritu ni ndamuhe karugano uria ndambiririe kuma baranda-ini ugathie mundu wina nja yake maybe ni rathimitwo wina kamucii ndutige kuhanda nyeki wakirera nyeki ni uritu wa kuri ti njuru na ndirauga ni njuru tondu ni ukenda gwitamburukagia no hau uhandite kanyeki kau ri ndukairigire na tukunia twa nyeni ndirona hari uguo guku ni mucii gwa ni guku ni kuria njikaraga na icio ni muthemba ungi wa kitchen garden ino ri itagwo modern tondu ni ratumira nyamu twitaga trap cikoragwo kuria migunda-ini ya mahua ndiria marikia gucitumira ni ciri ihinda rikinyaga magaciruta cigagitwarwo nja kwenderio andu riu ni ukugura yo nyamu yo he uria tinagio na ina measurement ugoka ukamenyitithania ugathondeka nayo kamugunda eno itagwo story garden na ni weno na story garden ino ri ikiria space hanini ikio nduruga mundu riu murathime wina kamucii gake handu ino niyo nyamu njega angikorwo ikirite nja gwake ino thaka ina production ya irio nyingi na irio na biashara na uhoro wa guthondeka tiri unyitagirirwo na trafici uthondekagwo na niki kinyo utagira tiri ucio nginya ugatuika kamucobi uguo hatire kindu kinyitithie tiga nyamu icio citagwo trap no igwa he uria ndakwira ni iratinio ikanyitithanio inyitithanitio ri riu ugucoka umiake ta ngoroba yukaga yambatite
Ĩtagwo story garden. Nyũmbĩte gatĩri gakwa na ningo kande ciharũkĩte. Ũkaharũkia karĩa gathĩ ũgekĩra tĩri kanini ũgekĩra ĩno ya kerĩ ũgekĩra tĩri rĩu gĩthiaga yakĩtwo tarĩ nyũmba. Ũrĩa ũgĩthiaga wĩigire nyũmba ihiga. No ngĩhande kĩndũ gĩgũkĩimba ta ngwacĩ kweri. Nĩ ũkũhanda. Rĩu kĩndũ kĩrĩa ĩna challenge ĩno na ngwacĩ nĩ ũndũ wa maĩ. Tondũ ndũngĩtũrũga nĩ atĩrĩrĩ. Ndĩ ndiganĩrwo gũkwĩra benefit ĩngĩ ya nyamũ ĩno. Ndĩrahitaji maĩ maingĩ. Ndũkũgete kwanyu mũtirĩ maĩ kana wĩikaraga ngakũ. Maĩ marĩa ũrathambia namo indo warĩkia gũthambia indo rĩ. Indo wakamũra indo. He tũmaĩ tũrigagia tũrĩa ũrenda gũita. Tũrĩa tũtarĩ thabuni. Bas, tũrĩa tũtarĩ na thabuni. Ndũitĩrĩrie njagi ĩmwe mũgũnda waku. Oko nĩ nyũmba ũgũthambagia rĩ nĩ warĩkia gũthambia nyũmba. Na ndũrĩ na omo. Na matirĩ na omo. Nĩ gĩko kĩrĩa mũrangĩte. Ndũke wĩitĩrĩrie thĩ ũguo ũtegũitĩrĩria nyeni igũrũ ũgaitĩrĩria tĩri-inĩ. Tondũ macio nĩ ta maĩ marĩa mbura ĩngĩkiura mahĩtũke. Ndĩrahitaji maĩ maingĩ. Angĩkorwo mũrathimo wĩ kũndũ kwĩna maĩ rĩ. Mũtũngi ũmwe nĩ ũkũiganĩte. Na ndaigua hutia ta ngũcia ĩyo nĩ yuma mĩthemba ya kĩrĩa ya kitchen garden waigua harĩ modern kitchen garden. Harĩ mũthemba ũngĩ. Harĩ ona ũngĩ wa nyamũ twĩtaga greenhouse. To kũringana na space ũrĩa tũrathiĩ tũkiugaga ĩrĩa wĩnayo. Wĩ kabaranda-inĩ kanini wĩna ikonia kana wĩna mĩkebe wĩna njata ĩyo yakwa nĩ ũgũthondekerwo a story garden. Ũngĩkorwo ũrathimĩtwo na njengi nene nĩ njĩkĩte ũrĩmi wĩtagwo hydroponic farming. Ũcio nĩ ũrĩmi wa greenhouse. Na ĩyo mũndũ ũrĩa ũramenya ũrĩa ĩrathiĩ ĩkoragwo na 100% production. Bata yendaga kũrorwo tondũ ndĩkĩaga mĩrimũ ndĩkĩaga maũndũ maingĩ na temperature na andũ. Ĩyo nĩ advanced farming. Na gũkĩrĩ ona conventional ĩno andũ makĩrĩmaga kawaida. Twamĩta hydroponic farming. Nĩ ta ũrĩmi wa kũrĩma mahiga igũrũ. Ĩyo ta twere niĩ no nyende gũtaũkwo mũno nĩyo. Tondũ ndarigwo ũrĩa ĩkoragwo ĩhana. No ũthondekete greenhouse. Handũ ha kũhanda thĩ tĩri-inĩ ĩkoragwo ĩhandĩtwo nyamũ-inĩ twĩtaga pumice. Pumice nĩ ta tĩri wa mwako. Ũguo nĩyo ũrahanda nyamũ-inĩ ĩyo. Na nyamũ ĩyo ĩkĩnyua maĩ rĩ ĩkoragwo maĩ mayo nĩ very nutritious tondũ ĩkoragwo ĩgĩkũra ũndũ ĩna ihenya gũkĩra ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩhanda gũkũ nja. Tondũ nĩ ũkuga mũndũ ũrarĩma greenhouse rĩ thutha wa mĩeri 3 nĩ kũgetha aragetha. Na mĩeri ĩrĩ we no wetereire mbura. No ũrĩa rĩ ĩno nĩ nyamũ regulated ndũndũ magethi make wĩ sure nĩ mekuma tondũ ndĩreterera mbura ndĩreterera riũa. Hena ũrĩa we mwenyewe ũmĩregulated ĩrĩ hau thĩinĩ. Rĩu kĩu nĩ gĩthomo kĩngĩ andũ ingĩenda mathiĩ magathomere zaidi. Tondũ no a way of food product area security. Ĩyo nayo. Rĩu mũno handũ harĩa niĩ ndĩrarorera mũno nĩ andũ marĩme ũrĩmi wa kitchen garden. Tondũ o mũndũ he harĩa arathimĩirwo. Na andũ othe ti arĩmi. No ndũngĩnjĩra atĩ nĩ ũkũnindi gũthiĩ cukuru gũthoma gwĩkĩra tĩri ikonia. Na kũtua nyeni hau mũrango-inĩ. Ndĩrenda tũhutie ũrĩmi wa waru wĩ mũkebe-inĩ tondũ kaũndũ gaka ndona nĩ kaũndũ ka mwanya mũno makĩria. Ngĩrenga mũtũngi ũndũ ũrengaga ũguo nĩkĩ? Ũraurenga ũguo nĩ ũndũ wa rĩrĩ. Wa mbere haha igũrũ nĩ ũkũnindi enough space ya maĩ. Wa kerĩ gũkũ mĩena nĩ ũkũnindi rĩera. Tondũ nĩ ĩrakĩnindi rĩera. Wa gatatũ nĩ ĩranindi harĩa ĩkũyaramĩra. Waru nĩ ya gũtamba. Nĩ ya gũtamba. Rĩu nĩgetha ndĩkae kwaga kuma rĩ nĩ kwenda handũ ĩkũhihĩria. Haha ũrona ndinĩtie ũguo rĩ nĩ ho ndĩrakwa ngĩkĩra tĩri rĩ ũramba gwĩkĩra tĩri nĩgetha ũnyitĩrĩre tĩri ũrĩa. Wahanda mbegũ ũrĩa waitĩrĩria maĩ rĩ tĩri thĩ ndwakĩnyitana. No rĩu rĩrĩa waru ĩrenda kwambia gũtumbũka rĩ ndikana nĩ gũtunguha. Na nĩrenda kũimba rĩ ĩkwambia gwetha ũrĩa ĩkwĩikia. Ĩgũkĩikĩria ha. Nĩkĩo rĩu kambe kũhingũra kĩmũrango kĩrĩa ũtinĩtie hau nĩho ekwĩikĩria. No gũkũ kũngĩ nĩ kwa purpose of moisture na gwĩkĩria rĩera rĩu. Kĩndũ ta mboco no handĩre handũ ta hau? No njuge no ũhande no ndikuga kĩndũ itageretie no menya mũndũ nĩ athiaga gaikia ũkona kana nĩ kuma. Tondũ mboco no ndĩrakĩnindi maũndũ maingĩ nĩ ta kahũa. Matunda nĩ mahandagwo na ndakwĩra kĩndũ ta passion. Nyanya nĩ handĩte no nyanya handĩte atĩrĩrĩ. Ndahandire nyanya ta ihũa kana passion rĩrĩa ũngĩcuria ihũa. Na ndika mbica icio nĩ ndĩratũmĩte no ndinaciona. Rũthingo-inĩ nĩ ũrona harĩa rũthingo-inĩ. Ũcio nĩ sageti no he mĩkebe mĩcurie kũrĩa. Kĩbũgũ kĩu nĩ gũtinia ndinĩtie ngekĩra tĩri. Ngoya nyanya ngamĩhanda ĩnamanĩte. Twĩ hamwe kuma na thĩ. He kaneti njĩkĩrĩte nĩgetha ndikae gũcomoka rĩrĩa ũrekĩra maĩ ĩkĩragĩrwo kanyamũ kahana kaneti. Nyanya ũmĩkĩrĩte ĩgĩkũra na gũkũ thĩ. Ĩkwambia gũkũra coke ĩkũnje. Yekũnja rĩ ũkamĩoha. Ĩgũthiĩ kũrĩte ũguo tarĩ passion rũgiri-inĩ.
na ndambirie kugeria na murango-ini wa gwakwa ngitua nyanya ici ndahandire nyanya tumite 400 na ndigũkũhenia nĩ ndagethire tondu nani nĩ ndarĩ impatient na nĩ ndarĩ excited no nĩ ndagethire nyanya ta ndo 3 cia kuhuthira kana cia kuria niĩ ngĩhanda ndahanda cia kuria tondu twarĩkanĩra atĩrĩrĩ nĩ ndarĩ na guoya wa kũhingĩrwo na ndũkĩrĩ wona kĩndũ kĩũru Kariuki mwana agĩgwĩtia irio na ndũrĩ rĩu ngamenya atĩrĩrĩ ona ngĩhũta nyanya no atua rĩu kĩndũ ta tũmanagu na terere ngwĩciria nĩ ũratuona hau tondu na kĩndũ ndona sageti na kĩndũ ndona ta ndaona mũno nĩ managu. Garden ĩno ĩgwĩtwo Story Garden rĩ ĩkũhandwo nyanya no ũhande gĩtũngũrũ no ũhande matharũ no ũhande spinach terere managu kunde na cikuma wega mũno na production yake nĩ nyingĩ tarĩu niĩ ngĩtua gũtua ciakwa cia kũrĩa rĩ garden ĩyo ĩmwe nĩ njiganĩte gwakwa nyũmba na gwakwa nyũmba nĩ ndĩrahe andũ ta 9 ũguo 10 muthenya ũmwe ndĩ mũrathime gwakwa nĩ kũrĩagwo nĩ andũ aingĩ rĩu kanyamũ kau kamwe ka garden kau kamwe nĩ kanjiganĩte so on top of that it's also a source of income hau hakwa nja handĩte rĩ ndĩna a Story Garden ta 30 cina managu cina spinach cina terere cina sageti yo wona na cina matharũ handũ hau ingĩtua wiki rĩ ndiagagia 2,000 o hau tu nĩ ngũtua nyenderie majirani ona ndithia thoko jirani ciakwa iria ciũĩrie ndĩna nyeni icio makorwo mambũkĩte itarĩ ndĩragetha ũkĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũgakorwo ũnjĩtĩte ũkĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũnjĩkĩre cia matano yani nginya no une mbia ndĩage wetereire nyeni ndikagerie kũhana ta ĩngĩ kũima nyeni rĩu ngakĩendia na no tũkarĩa rĩu 2,000 tigũkĩgũra mũtu na no tũratua tũnyeni gwakwa nja na ũngĩrora kũringana na mbica iria ndĩrona haha ũguo cia ũrĩa ũrĩmĩte ta rĩu ngone ta managu maya makũheaga ta ũngĩtua rĩu gũtua tuge kĩnyamũ kĩu kĩmwe ũguo ũngĩtua ta kiro cigana hakwa ndithima na kiro tondu kiro nĩ njĩtĩkĩtie nĩ rĩ tũmaheni twĩho tondu ũngĩkaihũria kiro ĩmwe rĩ nĩ nyingĩ mũno no rĩrĩa ũratua rĩrĩa ũgũkũnja ũguo rĩ kiro nĩ ndanagerio na kiro ĩyo ta rĩu kĩu kĩmwe rĩ kĩarutire kĩndũ ta kiro 4 no ũkũnjĩte ũguo no ũrũmĩte ũguo rĩa mathimagwo thoko rĩ kanyamũ kau kamwe ũguo nĩ ũkũruta kĩndũ ta 300 gũkĩra ũgĩthima na kiro tondu menye kiro nona ũgũtua rũcinĩ na mũndũ atua rĩrĩa kwĩna ime nĩgetha ĩgakorwo ĩna ũritũ rĩu ũgĩtua nona ĩna tũmaĩ tũrĩa rĩ nĩtuo tũhana atĩ tũreka atĩ tũragũithia rakiri no rĩu ciatua cituĩke nĩ cikũma rĩ ũgũkorwo ũgĩkĩra nyeni nyingĩ mũno rĩu niĩ hakwa ndonire handũ ha kwendia na kiro reke nyenderia andũ arĩa gĩthimi o kĩrĩa magũraga thoko tofauti yakwa na thoko nĩkĩ mararĩa tũnyamũ fresh tũtarĩ na ndawa tũnyamũ tũharĩrĩrie wega maramenya tũma harĩa tia cia taũni thengiũ mũno makĩria twĩna Ruth Muthoni wa Ndung'u twĩnake rũcinĩ rwa ũmũthĩ agĩthiĩ na mbere na gũgĩtũthomithia ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa kitchen garden kana ũrĩmi wa kĩrĩu. Nĩ wakĩona atĩ to mũhaka ũkorwo na ĩka ya mũgũnda, to mũhaka ũkorwo na quota ya mũgũnda, to mũhaka ũkorwo na nuthu ya mũgũnda ona ibuti kana makinya 5 kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ hau we ũrathimĩtwo nĩ Ngai. Ona angĩkorwo no broti na handũ ũngĩhota gũcuria gabũyũ kana kamũtũngi ũkaiga hau mwena-inĩ handũ ũgũkaiga na ũtheru waho na wega ndona atĩ ndũrĩgũbatara gũtinda ũkĩrĩma. Aca no Kariuki ũrĩmĩri wa kitchen garden nĩ mũthaka mũno. Oya kamũtĩ rũcinĩ wokĩra ona no ũkorwo ikinya mayo ona nĩ kũrĩmĩra ũrarĩmĩra nyeni to kendagwo kũrutĩrwo ria no gũthiĩ ũmunyĩte kana ona tiga kũmunya oya kamũtĩ ũtheca ũguo nĩgetha nyeni tĩri ũkĩgĩe rĩera niĩ nĩguo njĩkaga rũcinĩ na nĩ ũguo na ngethamba ngathi mangi na nĩ wakĩona ndũragĩbatara atĩ gũtinda ũgĩeterera mbura. Tũmaĩ tũrĩa ũhũthagĩra harĩa warĩkia harĩa ũgagĩkorwo nĩ nyũmba nĩ wĩiguire kwĩra o nyũmba gũthambia indo maĩ marĩa mategũkorwo makĩhutania na gathabuni kana kaomo nĩmo ũgũitĩrĩra hau ũguo no ũgũkorwo ũgĩitĩrĩra hau harĩ mũndũ ũranjĩra ngũrie kana matigitigathĩ no matũrehere ũgũta no marehe ũgũta na no matũme ũkorwo wĩna kĩo gĩa gũthiĩ na mbere na gũkorwo wĩ interested na ũrĩmi tondũ mani atĩrĩrĩ niĩ Kariuki niĩ ndiendaga gũtuĩka mũkulima no passion ya ndindĩkire tondu ona hindi itu tugithoma ri ni kwari maundu ma agriculture anga mwina project murari mandandu mara ni kuire riu no ituvituko turia twekaga tondu yaku ni kuire ugathama group ino ingira kuria riu ni ndiendaga no in the process ri ndekorire ni ndirenda gwika tundu tukonie na urimi noguo niguo riu ndiragituikire mukulima.
Thank you muno teke guthomera ndumiriri ya ingira haha uguo na irauga ati thank you so much jetagwo Pastor Isaac Maina kuma kuri uguo mwena wa Mai Mahiu ni ngatho nyingi muno makiria na no nyende kumenya urimi uyu wa makonia uria urimagwo na mundu anjagiriria ku na tondu ane ndumiriri ndaihu arauga ati arageria ko empower single women, widows na andu aria maekoragwo kana ni kiugo kirito ndie kana no hote gugitida wetinda ngigithoma riera-ini no ni ngukwira ni andu ariko ni arakiuga ati arageria gukiruta mawira-ini macio marakiruta ni aria magiragwo CSWs na gwiciria ni ugitaukwo ni ngukuhutiria na njira ingi na arakiuga ati enda makorwo makihota kwiyarahura kana no uhote kumathomithia na mukorwo mugika ati mukimoni uria guthiana mbere. Thengiũ muno ni undu wa ndumiriri iyo na tukithirikiriria ni ngumahe namba ciakwa ni thomithagia tondu o gacagaca-ini iyo ndambiriria ni mwenyewe ri ki musimu kiu kia covid ni ndaririe na ofisi yakwa na niyo ngwirire ya Kenya National Chamber na ngiaria na women in business witu etagwo Lucy Gitama na ni mutumia ndete muno nyendete muno tondu ni supportete muno na tukirikana tukirana atiriri ni tuthii tugateithia atumia tumoni uria megwika atia meguthondeka nyamu ino ni twathondekeire nyumba hakuhi 3,000 guthondeka kitchen garden icio he aria makirumburirie na he aria mamitwire biashara he aria mateithikire so ni njikaga nginya training icio no kurikana tukirikanira ni mbeca cigana kuringana na distance na kuringana na andu ni igana na uria marenda na ni urimi uriku marenda so ni varigi riu ni thia kundu kuingi to tari ucio wona he handu cinyingi handu mugunda uguo ri no kwa murata wakwa na hari muru aikarire akiona nyina ari ni akurire na handu hanyine tagie 200 ma credit na agakugura agacumbiri maramuthondekera nyamu igana rimwe nicio cio rona cinyingi handu kamugunda no cio ti mugunda agite na mugunda no akiona ni raithi haria tondu mutumia ona miaka yake ri ni ekuhota guthi haria mugunda akarimira ni areka exercise akirimira ni egwita andu itura moke matue ni ekwendia so riu nikio giatumire ngi muthondekere ko ni biashara bado no mabeke community an empowerment project na thank you muno Pastor Isaac Maina kuma kurogo mwana wa Mai Mahiu ni uko ni ngwira mundu gwito Joan akorwo akikunengera namba ya Mrs Ruth Muthoni wa Ndungu na kuri mundu roria kana no ahande kabici thini wa ngiria kabici ni ndageretie kindu kiria kabici ikite ri ni enda kwarama uguo ugitua kuga ni kuhanda kabici ni ukumihanda no ndikuma ndugucikuhaniriria toria turakuhaniria nyeni uyu ni ukuninda a bit space nayo ni kuraga na irakuria gacoke kaina makaundu nona ni undu wa nona ni renda gwitira riu handu ha gwitira ni iguikara inamite no nayo ni irakura riu tuge atiriri kario kia giko haha thi ukuhanda kabici nyari wathondeka garden ya gorofari ukuhanda kabici no haje igire kana ithatu so they still hena limitation tondu ona nyeni ci turahanda ni undu tugeretie ka space karia ungihanda nyeni miti 10 garden ino irakuhe nyeni miti 30 so hena tofauti tondu hena increasement of production na gwiciria na hari mundu ndona atumite ndemeria agakena muno akauga ati anga uria mundu ambataga iguru anga nigo maundu mathia magirite tondu gutiri mundu raugaga ati haha uguo no ukorwo hakuhe kuma thi nginya iguru wa metha ino yakwa ati no ukorwo kihanda kindu kingi haha iguru andu arakiuga ati tungiakorwo tugithio no ni kaundu acora wega muno ndaike nageria ugacora uria aragitariria thekete muno makiria na ni ngatho nyingi muno makiria ihoro awahataru nyamu yo ndona mwambatiti uguo no iri karati no iri miona karati wega muno ndakwira kindu kiria giothe gitagwo vegetable kana itunda ni ukugeria kindu kiria tangikurwo hande ni avocado ucio ni muti munene ni urarama no na kindu giothe gitari na miaramire ya miri no kihando kanyamu kanini tuto twana ihenya tunyamu urahanda ugatua rucio tunyamu twana ihenya tuhoho tugojeti tukiukamba icio ni nyamu ngihanda garden-ini ona beetroot ndirahandire beetroot kwa hizo tukigiko tuna thina wa thakame leo ona turenda kwambia kuheana ni uria kingihire ona beetroot ni itunda rirakura wega muno rikaga wega muno na ni ngatho nyingi muno makiria ona kuri we uragithii na mbere ugikagia ndumiriri ciaku kuri ugo thiini wa rwenda rwitũ rwa Facebook ni Utana TV Kenya kuria thiini wa SMS namba ni 0706483140 twakena tugacokia ngatho ni guthii na mbere umatitie ndugu
gatagati gaitu na turathi na mbere na gũgĩthomithio ũrĩmi wa kĩrĩu na mũno makĩria ingĩenda mũno mũcemanie na Ngirigaca ũgwĩtwo Mũgi kana Mwangi wa Mũirũ nĩguo akĩgeria gũkĩndarĩria nĩkĩ kĩega ningĩ angĩkĩndara ngoro ngĩkĩrĩma ũrĩmi ta ũyũ na kĩndũ kĩngĩrehe ũritũ mũno kũrĩma nĩ mbembe. Mbembe nĩ irio ũritũ. Nĩ irio ũritũ. Tondũ nona nĩ kwenda mĩraihĩre ũguo na mĩaramĩru. Ĩyo no ndigere. No handire igĩrĩ harĩa ũguo. Waka kamuthia harĩa ũguo. Haka gatagatĩ hande nĩgetha kambate. Ĩyo ndigeretie. Thengiũ mũno na nĩ moritũ marĩkũ mũgeragĩra rĩrĩa mũrarĩma ũrĩmi? Moritũ marĩa ũngĩkorwo ũkĩgerera, wa mbere nĩ njugire okorwo nĩ kũndũ kũyũ gũtarĩ na space na limitation. But na nĩyo nĩ ũndũ wa ĩno tũreta story garden. Ona nĩ kwenda handũ ĩna mĩaramĩre. Wa kerĩ, angĩkorwo tũrera andũ arĩa me buroti mathondeke. Ene nyũmba nĩ mararega. Tondũ arona tarĩ gĩko warehe buroti. No ngera andũ acio atĩrĩrĩ, no mũikare thĩ na mũthondeke uge atĩrĩrĩ, buroti ĩno yakwa no nyende korwo na makũnia 10. Na makũnia ma 10 rĩ, mĩtaratara yao ya kũrora ĩgũkorwo ĩhana atĩa. Nĩgetha onao rĩ magakorwo magĩsupport andũ aya mararĩha nyũmba ciao. Ũndũ ũngĩ tũngĩkorwo tũkĩgerera mũritũ nĩ kuona manyueo mborea thumu ũcio. Tondũ nĩ ũrakora rĩu taũni nĩ andũ aigana marakĩrera ngũkũ kana maraiga ng'ombe nĩ andũ anini mũno. So nĩ ũrabatara gwetha handũ hena umagare ũgethe thumu ũcio. Tondũ no tũrageria bado kũmĩthondeka ĩkorwo ya organic handũ ha gũkĩra ndawa. Ũndũ ũngĩ watũmĩra mborea ĩno nĩ attract tũgunyũ na ihenya tũmĩthemba tũingĩ. No nao nĩ tũgĩgeretie mũno gũthoma ũrĩa tũngĩhota gũtũũraga tũtegũtũmĩra ndawa. Ciakwa ndũmagĩra biribiri, njamũkagia biribiri, ngahũra maĩ ma biribiri, ngacoka ngahanda itũngũrũ cia macaki. Itũngũrũ cia macaki nĩ irĩkũ? Gĩtũngũrũ gĩkĩ kĩa mahuti. Gĩtagwo kĩa macaki. Ndũngĩtũmĩra gĩtũngũrũ kĩu rĩrĩa ũrahanda icio nĩ ũgeragia gũte. Ogo nĩ ta tũmatharũ tũrĩa tũhutagio nĩ ũme ngahanda gatharũ gatũngũrũ. One rĩu kau nĩ gĩkũhota kũingata igunyũ iria cingĩkorwo cikĩgeria kuma nĩ ũndũ wa mborea ĩno tũtũmĩrĩte. Ũndũ ũngĩ oguo he mũndũ ugire ũhoro wa gũta. He mũndũ ũrenda gũtũra heagwo. Rĩu ona wamuonia rĩ tondũ tũtigagĩte andũ tuonetie. No wathi thutha wa mĩeri 3 rĩ nĩ amũnogirie. No tondũ nĩ amenyerie kũheagwo. Agathiĩ handũ akaheo tũnyeni, agathiĩ handũ agakĩheo kamũtu. Kana mũno na makĩria nĩ arĩa makiuga nĩ gũthiĩ gũtio tondũ harĩa hatiragĩbatara kũrĩmĩra akariganĩrwo nginya nĩ gũtungata. Na kaingĩ nĩ ũgĩthiĩ harĩ mũndũ aranjũria kaingĩ mũno Joan, kũrĩ mũndũ aranjũria atĩ ũhoro wa kũhũthĩra maĩ ma biribiri. Maĩ ma biribiri nĩ ma kũingata igunyũ. Gũtirĩ hĩndĩ indo ciaku ikarĩo nĩ igunyũ handũ ha kũhũra ndawa ici tũhũraga. Na nĩ ndĩrakiuga ndawa nĩ cia mĩthemba mĩingĩ. No niĩ hakwa tondũ nĩ ndĩrarĩa rĩ niĩ no ndĩkĩrĩa kĩndũ ndĩrakĩroga mani. Ndĩrenda gũkua na ihenya, ndĩrenda gũtũra. Rĩu tondũ nĩ ndĩrenda kũrĩa tũindo twega rĩ no nginyagia ngarũmbũria kamũgũnda gakũ. Na andũ arĩa maracirĩa rĩ no mauge mũndũ wothe wanarĩa nyeni ciakwa no auge. Tondũ magĩũka nginya makanjũria igunyũ cioka wĩkaga atĩa. Kĩmoni ũrĩa ndĩreka. Thengiũ mũno. Nĩ Ruth wa Muthoni wa Ndong'o no tunake rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere tũgĩtaũrĩte tũgĩtindĩkana na gĩthomo gĩkĩ kĩa maũndũ kana ũrĩmi wa kĩrĩu nĩ ũragĩtwo kitchen garden atĩ no ũkorwo ũkĩrĩma o haku mũrango-inĩ we wĩ buroti-inĩ ya mũndũ na no tũgũthiĩ na mbere tũhutĩtie na maũndũ maingĩ mũno makĩria na tũgĩtaũkwo nĩ maũndũ mangĩ megiĩ mũndũ ũgwĩtwo Ruth Muthoni wa Ndong'o na njĩrie nĩ mwe wa atongoria a kĩndũ gĩtwo Kenya National Chamber of Commerce thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. No nyende tũtarĩrie mũno makĩria ũndũ ũyũ ũkoragwo ũkĩhutia kĩnaki. Organization ĩno ĩkoragwo ĩkĩtetera andũ a biacara. Nĩ non-governmental organization irarũmbũiya maũndũ ma mũndũ wothe ũhũra biacara na nĩ membership fee. Ũndũ wothe wa biacara nĩ kuuga atĩa services iria tũheanaga mũno wa mbere nĩ advocacy. Wa kerĩ nĩ twĩkaga maũndũ metagwo trainings. Na trainings ici tũreka rĩ tũnyitanaga na andũ angĩ. Okorwo nĩ ta ministry ya agriculture tũkamenya twĩna arĩmi igana marabatara kĩ nĩgetha mahote gũkorwo mena production. Nĩ tũcikaga ũndũ ũngĩ twĩtaga trade missions. Gũtwara andũ mabũrũri ma nja makone ũrĩa andũ angĩ arĩa mareka kana gwetha biacara iria mangĩhũra na mabũrũri ma nja. Na rĩu ta mweri ũyũ mũico-inĩ he andũ maratwarwo China nĩ chamber ĩno itũ ya Naikuru mathiĩ mone maũndũ tofauti kũringana na sector yao ya biacara. Okorwo nĩ andũ aya nyinyi nĩ tũmethagĩra nginya mbeca. Ti ithuĩ twĩna mbia
no tukanyitana na mundu ta bengi tukugatirire andu aitu ri kamutangi mahe mbeca cikuhota kumateithia biashara-ini na citai na interest manene na citai na condition nyingi ta Equity ni imwe ria tuteithĩtie muno uhoro-ini wa kufund biashara. Recently ni turari na program itagwo Mastercard Foundation niraheanaga kuri murimi wa the few tuge muhuri wa biashara wa the few ngiri data itari na interest uthio wonjorithie ucokerio wa mĩeri ni teithĩtie muno atumia na youth aria memenyire to gutikiagaga muguruki thoko mundu ni aheo mbia athi aria mandathi cia thira uria ungi ni aheo mbia atua ici ni cia thirikari ugakiwa ni cia thirikari ri thirikari igacoka irihe mbia na niyo ya guteithia uhote gukuria biashara ni aria mateithagia mundu ni waringia ruyi ugathi ukamenya ni ndaringa wetigo hau mukinegena so ni twikaga maundu maingi na information sharing na still ni twikaga kindu gitagwo arbitration bado ni ikaraga thi na thirikari kurora maundu maria mangiteithia andu a biashara maundu ta macio. Thengi muno na wakigwa maundu ta macio wakimenya ati riu aiko no ngihote gukiingira thiini kwa KNCC no hote ringi kukenjeria kitchen garden gako au muno no ko remember ni guteithika ugie training ya tuhu tondu gutigiagite atumia twagiteithirie tutekumarithia demo member ni training ya tuhu ni kuringana no nginya mukorwo muri ingi no ngigutrain Kariuki wi kana atumia na anake ni andu manginyitana handu mateithio maringi uguo ti kuga ati no ndimurithie no ndimuteithie tondu rita member no nyende ugiteithike itaru tuge ndi member wanyu no riu ringi ni ndirenda kwanjiria kaundu gaka na ihinda ria ndoka ndi iki ndingikunuha tondu wa mbere ni turuga atiriri tuteithanie kibiashara na hali mundu uria kiuria kia apart from kitchen garden ati kana ni wira ungikwandika mathaa 8 nginya 5 niguo ukorwo ukiruta wira ungita waku wa mugunda kana no kwandike mawira mangi kitchen garden ri wina kitchen garden no uhote kuruta wira ungi wina kandu no cio ni itagitura mugunda ni ndauga ni ndutaga wira kwa KNCCI itagitura mugunda kari kidoga atiriri kitchen garden ri tinya mugutinda mugunda ni nyamu uigite gwaku nja ati wokira rucini ri ugukira tene uthii urore mugunda waku oko ni kurimira ni ukurimira na kurimira tutikirimagira o muthenya ni ngucoka nyumagare thaa 3 ngoragwo thiite ndathi ku guthondeka programs cia county he kundu atumia marenda kwaririo he kundu kwina training nirendekana he kundu turathi mishamanio ku represent business community he kundu ndirathi guthomithania ndona ndinatinda mugunda hwaini njuke ndue nyeni cia kwathie ngaruge na ngikohe cia kwendia ri he mundu kwenda guturo hwaini he mundu kwenda guturo rucini so iyo ti kindu kingikuoha hau na ndauga wega muno ni kindu uratumira we mwenyewe ni ukuria hau na ni ukwendia iyo ni rete tariri side hustle ndi mwandike wira na ndina kamuferethi kangi kararuta tumai thengi muno ndikwenda tuthi ningi tucokete na thutha hari mundu ori uhoro wigie ati kana hihi mathuguma ma thungura ni mahuthikaga ta pesticide hari urimi uyu ona ni mahuthikaga ta fertilizer na ni ndakonda gwetha ndauga ndina thungura mathuguma macio ni mafertilizer na ni mega muno riu nyeni ugakora wekira nyamu uyu mutiri ucio ri undu ungi uririkane Kariuki tiri uyu ri ni kurogotete ukaurehe hatiri handu ugoka ucimburanie ati ni ukugia riera kana ni ukurutania uria wathianga wiki atia wa wikira uguo the next time garutania garden iyo maybe ni thutha wa miaka 3 kana 5 uguo fata manyu area ndatukanirie na tiri ri iguikara uguo riu kindu kiria ndirikaga ni kuongerera mbore eno ndirathi kurogota ri njuka ngamitiriria iguru fertilizer eno mathuguma ma thungura ri nguka ndimaitiririe tiri-ini uyu iguru so ndirongerera nutrients tiri-ini uria na nikio urakora nyamu icio cigikura ri cina riri ndagikora wi tiri munoru muno tondu hatiri handu urathi na hatiri handu urathogothanio uguo ni ukoragwo cihuthira muno wina thungura ta cigana horo wa thungura ndirambirie tene muno uguo thaa ici ndina kindu ta 16 na cigana ona nici gwatite nikuwite na ndambirie na emwe na ndume emwe riu ciciaranite uguo ni thungura yaciara rimwe ciara na wanjetie kwendia ndirenda kwamba kwendia ndirenda kwamba ciciarane cingi hadi gakurehera thoko ngwire unjetete thoko ndaci ndenda ciambe ciciarane na mostly by the way na ngiciga tiari na reciria ya kwendia ndaiga nigetha ngakoragwo ndina mathugumo na mbure iyo ya fertilizer na ni mwenye ngaria ni nyendete nyama ya thungura
tondu ĩ cama mũno na gũkĩra ngũkũ. Wageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mr. Talent. Mr. Talent ndageithĩka mũno. Aga nĩ agũthikĩrĩria, nĩ akwĩrorera. Ngatho nyingĩ mũno makĩria mũthuri harĩa hothe ũkĩrĩgĩithia Teacher Tisa Simon mũno mũno makĩria no mwĩre tũthungurane tuoneka handũ tũgũtũgĩra. Karibuni sana. Na nĩ ngatho nyingĩ mũno makĩria kũrĩ mũndũ ũroria ũngĩtara atĩa mbeũ njĩthĩ mũno makĩria arĩa marauga gũtirĩ mawĩra kwa ihinda rĩrĩ, tondũ ũcio nĩ opportunity ona. Thengiũ mũno tondũ gũtirĩ hĩndĩ ingĩarĩkia show ĩno itekwarĩria andũ anini. Na ndĩrameta andũ anini tondũ mũndũ wothe ũtakinyĩtie mĩaka 40 ti mũkũrũ Kariũki. Andũ anini twĩbundithĩtie atĩ ũthiĩ cukuru ũthome ũretha wĩra ũgũtũra ũrũra taũni na bairũ. Niĩ ndenda kũmwĩra tigai kuga ũrĩmi wĩna gĩko. Ona mũndũ ũrĩa ũrĩmagia mabuti, mũndũ ũrĩa ũhũraga nguo, mũndũ ũrĩa ũrutaga ibarũa cia mĩthemba yothe, hatirĩ handũ ciringi yake koragwo yandĩkĩtwo nĩ ya kũrĩmia. Nĩ tũingĩrei ũrĩmi-inĩ, ũrĩmi wĩna baida. Whether nĩ kũrĩma ũkũrĩma nyeni kana nĩ thungura ũkũiga kana nĩkĩ, twĩna andũ metagwo Ministry ya Agriculture. No na ithuĩ ta chamber nĩ twethaga andũ a gũka kũmũtara ũkamenya atĩrĩrĩ niĩ njikaraga hana nĩkĩ ingĩka kĩ mwena ũcio. Wa kerĩ nĩ matige kwĩgwatia thoko. Nĩ ma thoko nĩ ĩrakorwo ina thĩna kuma corona ĩgĩũka. No niĩ wakwa ta niĩ rĩ ndambĩrĩria ũrĩmi wa ngũkũ njoke thutha hanini rĩ. Ndarĩ na ngũkũ nyingĩ mũno hakuhĩ 1000. Na ndarĩ na guoya wa thoko. No ndĩraĩ kwĩra atĩrĩrĩ ndacitangathire nginya na nĩ kũrĩ andũ manjĩtaga ma ngurubu-inĩ cia Naivasha manjĩtaga Ruthu wa Macogoo. Tondũ nani ndacitangathire ngĩona andũ o ũguo. Tondũ social media nĩ kĩrĩ njega mũno. So mũndũ nĩ atige gwĩtigĩra kũingĩra biacara-inĩ. Youth ingĩrai ũrĩmi-inĩ, atumia ingĩrai ũrĩmi-inĩ. No ũgetha mũtari. Ndĩrenda gũthondeka makũnia ma ndĩrĩthondekaga rĩ ndĩrendagia nyeni yakwa kũ. Twambĩrĩrie na njirani yaku. Nĩnda kwĩra ciakwa cirĩagwo nĩ njirani ndithi ya thoko. Okorwo nĩ ngũkũ ta icio nĩ ngũcokeria mũciĩ witũ mũno ngatho Jane Kĩhara. Ndamũkorire handũ mũcemanio ngĩmwĩra ndoka na njogoo na ndĩrendio o wiki nĩ anguagĩra njogoo. Ũcio ndanahe mbeca. Aca. Anjĩra ndĩgũraga kĩrĩa wĩna kĩ. Tũrorete mwaka wa campaign. Youth tigai kũheo 500 ma gũthiĩ kũnyua njohi. Tigai kũheo 1000 ũkũrĩa thikũ cigana. Mũndũ nĩ oka nĩ arendia sera yake nĩ arenda kĩrĩa arenda. Ndũmuonie project ile ũreka. Ndĩna stock ya 1000 nyongera ya 2000. Ingĩrai ũrĩmi-inĩ tũtigei toro na tũtigei gweterera mawĩra. Mawĩra gũtirĩ mawĩra ma kwandĩka no thaa ici. Only they not to create employment. Nĩ ngwenda Kariũki mũthenya ũmwe ũrĩ ta mwanake wĩtagwo Steve Muthũi. Twambĩtio gathabarĩ nake na nĩ mwanake wendete ũrĩmi mũno. Ũmũthĩ nĩ certified organic farmer. Na ndakinyĩtie mĩaka 40 arĩ o youth tondũ youth ndĩti mĩaka 35. Mĩaka 35 na ngũcia nĩtũkũmũcaria wiki ĩno ĩngĩ. Nĩ ekwendwo gũcario na mwamwenda nĩ ngũmũrehe kĩa hinya. Steve harĩa ũrĩ okoni ũranjĩra ũrĩa ndĩrakwĩra ũke warĩrie ũndũ horo wa ũrĩmi mũno mũno andũ ethĩ. Tondũ twetereire mawĩra ma kwandĩkwo ma wobici na gũtirĩ. Nĩ twethei mĩberethi mĩingĩ. Bũrũri ũyũ harĩa ũkinyĩte ũrenda mĩberethi mĩingĩ. Nĩ ndarĩria atumia na youth othe metikire kũrĩma. Reke njarĩrie thirikari. Twĩna thĩna mũno wa cost of production. Bataraitha ĩna goro, anga mbegũ anga ciathire cia ikũrũkire. Thirikari nĩ ĩgerie mũno gũtũcokereria maũndũ ma ũrĩmi nĩgetha andũ aingĩ metikire kũrĩma. Tondũ Kariũki ndingĩtuĩka kũrera ngũkũ. Irio cina goro ikũnia nĩ 2500 na cirĩaga ta mũthũa. Njoke nduĩke ngũka gũkwenderia ngũkũ yakwa nderete mĩeri 6 ngwenderie 400. Matumbĩ ũcoka ũgũrĩre 250. Ũgũrĩre goro mũno nĩ 300. Weka mathabu rĩ ũratũmĩria 100 rĩmwe wacokia 20 nĩ wĩra ũrĩkũ ũrakĩruta. Nĩ hathara. So thirikari tafadhali nĩ kwenda tũrero. Governor wa Nakuru County Kinyanjui ndagũthaitha. Rĩrĩa mũreka mathabu ma Ministry of Agriculture na budget. Giriai kũrora mũno maũndũ ma ũrĩmi tondũ ũrĩmi nĩ ũtuĩkĩte wĩna goro mũno na nĩkĩo mĩgũnda mĩingĩ ĩkomete andũ matarenda kũrĩma nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio. Thengiũ mũno na macio ma ũrĩmi nĩ twatiriha rĩu ndĩra tũhutie kĩndũ kĩngĩ ahutirie akĩanjĩrĩria gĩtagwo Palliative Care Foundation ĩrĩa arakorwo akĩrũmbũyania na andũ na ciana ona ũndũ ũmwe na andũ arĩa makĩrĩ na mawathe matiganĩte. Haha no wanjĩrĩirie atĩ nĩ rĩtana rĩkũ wagĩire? Ndambĩrĩirie gũkorwo ndĩna nĩ njugaga nĩ gwĩtwo torĩa mũndũ agĩtwo gwĩka ũndũ. 2016 nĩguo ndambĩrĩirie ũhoro wa kũrũmbũiya ciana cina mawathe. Na gĩtũmi kĩa ũndũ ũyũ nĩ gũkorwo nĩ ndĩ na mwanake ũgimarĩte na mwana kairĩtu ndĩ mamu wa mũndũ mwanake wakwa nĩ arĩ o haha nja wa studio na arorete mĩaka 18. Mwanake wakwa nĩ agĩire kĩndũ gĩtagwo condition gĩtagwo dyslexia, disability to read and write.
in the process yo mũciari ahangaga kĩtho solution ya mwana wake niho ndarekire kumenya tini ndina thina na andu mena thina tondu ni ugukora mwana uciaritwo ndangihota kuria no aheirwo irio cia guthirwo ndangihota gwithambia ethiagira nginya kioro ria kondo pampa uria ungie wheelchair ini uria ungie hana ciana cia mithemba yothe ndaiguire ndahutio ngoro muno na ngira mwathani anjohere tondu ni ndamuragia kiuria riu kumania na hau ngiambiriria gubuatirira menye maundu ma mothe ri mokanaga naki. So in the process ni ndambirie 2016 ngika kindu gitagwo fund ngimatwara handu ngithwara tongo tukiura tuindo tugithii handu tukiria ranjira ciana icio ta 200 tugithaka kuma hau tugika walk for life awareness ya kwira andu tafadhali ni kuri ciana ciraciarwo cihana no na ithu turi andu na ciana ici ri no ta mwana wa kuria uroga ni mwana wi sawa twarekia walk yo ngiambiriria ri gufuatagirira micii. So the services iria nie heanaga ri ndira korwo ndina center handu no ni roka ndenda ku preempt thaa ici kiria ndireka tondu no ngakimwita hindi ya launch thaa ici ndimarora mekwa micii ni ngwenda kumenya mwana uyu ri ahana ati araikara ati ni ariaga ni ona matibabu ni ekitwo kindu titaga medical assessment tondu no nginyagia ugithie ndagitari a confirm ati wina wathe fulani. Kuma hau ni agia kandi ya thirikari kuma hau mwana ni afitete gukorwo cukuru ono kondaga athoma ndagakurehera A kana B kana max 300 mwana ucio ni konda guthikurania na ari angi amenye basic gwithambia gukinya magego tu ni tondu akondo kumenya tondu utari ho Kariuki akarorwo nu ru kanda kumenya ni cukuru tukamethera macukuru kumania hau tukanyitana na thirikari kwina basari no ringi njokerie county itu na MP witu gutunjirikiara ni marumbuitie muno ciana cina mawathe. In fact ikoragwo form ya mwana yonekana na ina irauga ni disability mwana ucio ni qualified kuheo mbeca tukageria ku make sure ati ni marona funding ya cukuru gacagaca ini tukariria andu taru ni ndiaratengi muno na Ivasha na ngwete umwe wao ndite muno witagwo Mudoni akoragwo Superior Hotels Mudoni andiheire ciana nyingi muno cukuru iria cirathi gwetha kothi tondu ri he process ya gukura ndeguture mwana no kutuga atiri mwana othe na wathe no kana ina gibandiri na araikana nyina ri ni mwana mundu othe ora need attention ni mwana tugagituika ni kwina transition ni uma primary ni ingire secondary oko ndagithoma secondary ni athia geke kothi ndina aria meku graduate mweri uyu turathi mekite bid work aria angi baratuma mabura na aria angi mareka ndio acio ni mekotha gwika tundu turahota kuma sustain. The whole of this thing ni horo wa sustainability ya mwana uyu ihana ati kindu kiria tukoretwo nakio na changamoto na maundu ma ciana icio ni macukuru tondu gu sustain mwana ucio ni very expensive. Mwana ni arahitaji kuria diet fulani tondu ni mari nginya diet ni arahitaji dawa na care ni arahitaji care ni arahitaji therapy maundu macio mothe riu no ngimutwaraga cukuru ri budget ile raheo ri cukuru kuna cukuru cia 50,000 riu ungikoe murimi muri na wenda ciana igiri nginya ithatu to kwi micira ciaro ciana nyingi ugwika ati riu hau bado no tucoka he thirikari turageria kumera he ciana cia ku integrate ati no maikare na ari angi tondu mwana ucio ndai na wathe wa meciria ni mwini ugo meciria make ni mara operate ta mako no he no uyu ungi urenda ki o maundu ma gufundithio maya ma kawaida egutwarwo ku macukuru ni ma private ni maragiuka ni angikondi kota kwa afford private ri gwikara na mwana wakwa muci ni turandi kundwa cia thirikari na to gukorwo nacio cikoro cina standard na kurieri to ningire ndungikorwo wathi gute mwana cukuru tondu atiri kwina cukuru na ni urerwo mutwari ni arahitaji handu ararora uria kwagirire ndugo ndugo ni ndakembirio nducio na ukorwo wi ngoro-ini na ndiuruta na mbeca na ni thiaga. So far I have reached up to 700 families andu ngijira gwitire ugo mwire yaya. Thengiũ muno na nĩ ũndũ wa hutia ngoro muno makiria na nĩ ngatho nyingĩ muno makiria na twerekeire gwĩtiriha ndereti ĩno na Ruth Muthoni wa Ndung'u rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ wakĩigua twanjĩrĩirie na ũrĩmi wa kĩrĩu nĩguo wĩtagwo kitchen garden na rĩu twagĩũka tũtambũrũkĩte ũguo nĩ wakĩigua nĩ akĩhutangĩtio maũndũ merĩ matatũ no nyende akorwo akĩaria ciugo ciake cia mũthia ciothe kuma ũrĩmi kana ciothe cia ũrĩmi na mũno makiria maũndũ marĩa mothe angĩigua marĩ ngoro-inĩ yake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Niĩ nĩ kuga nĩ ngatho nyingĩ nĩ ũndũ wa kũhe kamweke gaka tondu ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ nĩ tũkwenda tũkaranĩria na tũgateithania tondu maũndũ nĩ maritũhĩte no ningĩ tũkauga Ngai ndarĩ okĩrĩria gĩtĩ gĩake no aikarĩire na nĩ arona no nginyagia nĩ tũkorwo tũkĩonania kĩyo
Riu ni ciugo ciakwa cia mwisho ni kuga ati yuthi ndamuthaitha ukira itiga igweterera mawira makwa ndiku ambiririo kaundu. Wa keri turorete mwaka wa siasa ni tukorwo twina ihinda ria thayo tondu gutire kindu kiega ta thayo wi bururi andu ni mahota kuruta mawira na ni mahota gutamburuka. Wa gatatu thirikari ni igerie muno gu support andu aria marenda kuingira urimi. Niho turorete na urimi niguo gukorwo wi future wa bururi uyu tondu gutari na irio gutiri undu andu mangihota gwika. Riu ni ngwihoya muno thirikari icirie muno uria ingihota kurehe maundu mothe makoni urimi thi nigetha andu mahote kuingira urimi ni tukorwo twina irio cia kuigana. Tutige kugura irio bururi wa nja reke ithuĩ tukorwo nĩ turamahe na twina ũhoti. Reke ithuĩ tukorwo nĩ turamahe. Thengiũ mũno tuma na Ruth Muthoni wa Ndung'u nĩ twĩnake rũcinĩ rwa ũmũthĩ na kĩu kĩũrio gĩtikũrio haha no kĩũririo thutha wa hema. Ngatho nyingĩ mũno makĩria mwĩroreri wa Otana TV ũthiĩ na mbere ũrũmanĩrĩire na ithuĩ na kuma rĩrĩa twanjirie thabarĩ ĩno ya Rikiuma Ngo-Ini rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngatho nyingĩ mũno makĩria John yanjĩra weekend ũkorwo Naivasha. Uria njathe kahũa ndingire mũkura. Ngatho nyingĩ mũno makĩria na wagĩcoka kũrĩa mwena wa Naivasha kuri no ngũtũme ngeithi no ũthiĩ ũgeithie mũndũ ũgĩtwo Tabitha wa Kĩroce nĩ mũrata wakwa no tũragĩcerania nake kũrĩ na project tũragĩthiĩ na mbere nacio na to ũguo tu Ramathan Mbogua arũgama gĩturwa kĩa MP kũu mwena wa Naivasha onake no ũmũgeithie ona mũhecimwa Jen Kĩhara ũrĩa ũgĩikarĩire gĩturwa gĩkĩ kwa ihinda rĩrĩ. Ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ hau twagĩtirithania nawe tindia thayũ ime nĩ reitĩka ciũri-inĩ ciarĩkia kuongana ciuma mahiũ nĩ makiumagara mathaa nĩ ma Mũgĩkũyũ ma kwĩingata irima na gũthiĩ akemathire ngwĩraga waumagara wathiĩ wa matha kĩrĩa ũkwĩgwatĩra ririkana kũramata nĩ amu ũkũrũ no ta kĩgaragaro nĩ ũkaga na ũgĩũka ndũhũraga hodi. Nĩ tũkiumagare tũthiĩ tũkamathe. Tũcoka Rikiuma Ng'ang'a tũgacemania nawe haha mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra ya Rikiuma Ngo-Ini. Otana TV. Otana nĩ mĩtũkĩ. Ũkenanĩre hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ wa wĩrutĩri na Otana